Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Go Bhaktivindam. Magyan Simadandasya Gyanan Ganashalakaya Chaksunimeritam Jena Tasmai Sri Chaitanya Namastam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadansi. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Srivasana Gora. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. So this morning, we are all supremely blessed. We held our Ratha Yatra chariot parade here in the Holy Dham of Sri New Vrajadam. Nagyon áldottak vagyunk ma reggel, hiszen megtartottuk a Ratha Yatrát itt a Szent Dhámban, Sri Új Vrajadamban. And we tried our best to prepare everyone for this very deep, actually, auspicious event by speaking last night extensively about the origin of Ratha Yatra. You remember how the gopis and the residents of Vrindavan met Krishna at Kurukshetra after a long, long time and desired to bring him back to Sri Vrindavan. És próbáltunk mindenkit felkészíteni erre a mély kettelésre azáltal, hogy tegnap beszéltünk a Ratha Yatrának a jelentéséről. Vrindavannak a lakói Kuruksétrán találkoztak nagyon hosszú idő után Krishnával, és arra vágytak, hogy visszavigyék őt Vrindavanba. But it was a wish pastime. Ez egy ilyen kívánságkettelés. I love that phrase, Jiva Goswami. It didn't happen. Ez nem történt meg. Krishna didn't, he wanted to go back, but more than that, he wanted to increase the Brajavasis' love for him in that Vipalamba Bhav, in that mood of separation. Krishna vissza szeretett volna menni, de még ennél is jobban szerette volna, hogyha nő a Brajavasik iránta érzett szeretete az elkülönülésben. So Ratha Yatra is a wish pastime. Ugye Ratha Yatra ez egy olyan kettelés, amit szerettek volna, hogy megtörténjen. But Jagannath's so kind, our wish became true today. If it's a wish pastime, then we shouldn't, but Krishna is so kind to his devotees. Our wish to pull him into New Vrajadam, into our hearts, this is Ratha Yatra, inviting Krishna back into our hearts, that happened. This is the mystery of Krishna. There's contradictions, but all makes sense in Krishna consciousness. Jagannath nagyon kegyes volt ma reggel, mert ő engedte, hogy ez a kettelés megtörténjen, és hogy visszahozzuk őt Vrindávamba, és meginvitáljuk őt a szívünkbe. So we covered that part, could say the origin of Ratha Yatra. So I thought this morning I would speak about this yearly celebration of Ratha Yatra in the sacred Dham. Sacred Dham. We're talking a lot about Dhams this visit. The sacred Dham of Jagannath Puri. Itt tegnap beszéltünk a Ratha Yatrának az eredetéről, úgyhogy gondoltam, hogy ma reggel beszélhetnénk arról, hogy hogyan ünneplik meg ezt minden évben a Szent Dhámban, Jagannath Puriban. It's a yearly celebration in Jagannath Puri. I had the good fortune to go once with Radhanath Swami. There were millions and millions and millions and millions of people, not like our little Ratha Yatra. Plenty of room, but there were millions, and we practically got squashed. But it was so enlivening. És ezt évente megtartják ezt az ünneplést Jagannath Puriban, és egyszer volt szerencsém Radhanath Maharajjal részt venni. Ott több millió ember van, nem úgy, mint az itteni Ratha Yatrán, bőven lett volna még hely. So I thought this morning we'll talk about that yearly celebration at Jagannath Puri, which our Lord Chaitanya participated in regularly 500 years ago. És gondoltam, hogy ma reggel beszélhetnénk erről a Ratha Yatráról, amit minden évben megtartanak, és amiben az Úr Chaitanya is részt vett 500 évvel ezelőtt. It happens in Puri, Jagannath Puri, one of the main dhams in India. És Jagannath Puriban történik, ami az egyik legfőbb Szent Dhám Indiában. Just like in theater, first you set the scene,
then you introduce the actors, and then you introduce the theme of that theater production. Ez You olyan, have, mint to, egy you have to build a set. And on theater, you build this set according to what's happening, Ramayana, Mahabharata, whatever. Then the actors come on and they start playing the theme. So we can set the scene for Ratha Yatra in Puri by speaking a little bit about Jagannath Puri. És ez olyan, mint amikor a színházban előkészítik Igen? először a színdarabot, attól függően, hogy mit fognak játszani, Igen? Drámaját vagy Mahabharatot, utána jönnek a színészek, és utána elkezdik előadni az előadást, és most azáltal, hogy beszélünk a Ratha Yatráról, mi is így előkészítjük a színpadot. That's the only word I know in Hungarian. Igen. Or Kusanam Sarovara. No, Köszönöm Köszönöm. szépen. Ez a két szó, amit tudok angolul. Kushi. Anyway. Kushi. So there's much to be said about Jagannath Puri. Nagyon sokat lehetne beszélni Jagannath Puriról. There's actually a saying in oral tradition. Oral tradition means that it's not there in Shastra, but it comes down through the people in Puri or the people in Mayapur or the people in Vraja. It's called oral tradition. Van egy ilyen szóbeszéd, ami igazából nem a sásztrában van benne, hanem azok a személyek terjesztik, akik ott élnek Jagannath Puriban. Authorized by our Guru Parampara. És ez is hiteles a Guru Parampara által van hitelesítve. So there's a nice saying. The Supreme Lord takes a bath in Badrinath. He dresses himself in Dwarka. He eats in Puri 50 times a day. And he goes to sleep in Rameshwaram. Van egy ilyen mondás, hogy az Úr Badrinathban fürdik, a Dvárakában öltözködik, Puriban eszik 52-szer egy nap, és Rámésvaramban hajtja nyugovóra a fejét. You know Badrinath? It's as high as you can go in the Himalayas. And Badrinath, the Lord of Badrinath, Krishna lives there, and you can go there for a few months of the year. The rest of the year, it's like covered with snow. It's a very sacred place. It's described a lot in Srimad Bhagavatam, Badrinath. Badrinath a Himalájában van, a Srimad Bhagavatamban van róla szó, és ez a legfelsőbb pont, amíg el lehet jutni a Himalájában, és csak pár hónap van egy évben, amíg el lehet jutni oda, amúgy hóborítja, és ott lakik a legfelsőbb úr. That area of the Himalayas is the source of many sacred rivers, the Jamuna, the Ganges, Saraswati, etc. So Lord takes bath in Badrinath. Nagyon sok szent folyó, a Yamuna, a Ganges és a Saraswati is onnan ered, és ezért mondják, hogy az úr ott fürdik meg Badrinathban. He dresses himself in Dwarka because he's king. So king has all the royal regalia, the jewels and the clothes and the crown. So Krishna dresses himself in Dwarka. És Dvárakában öltözködik, hiszen ő egy király, és akkor én királyi ruhát visel, ékszereket és koronát. And he eats in Puri. Was it 56 or 52? How many offerings a day? Hány? Huh? 50 some odd. He eats 50 times a day. All the pilgrims, they go to Jagannath Puri. There's so much Mahaprasadam. Here you're kind of lucky if you get those delicious little burfis, I got 6 the other day. I didn't share them with anybody. There, anyone, even the poorest person, you can get Mahaprasadam from Jagannath. He's so kind. És Jagannath Puriban eszik, 52-54 felajánlás van egy nap, és And so rengeteg tasty. Mahapraszádam van, mindenki, még a szegény emberek is tudnak Mahapraszádomot enni, és minden zarándok. And Lord goes to sleep in Rameshwaram. És Rámésvaramban tér nyugovóra. So that's one way to introduce Jagannath Puri. Ez is egy módja, hogy be lehet mutatni Jagannath Purit. Now, Jagannath Puri, of course, is especially dear to the Gaudiya Vaishnavas, the followers of Chaitanya Mahaprabhu, but it's dear to all classes of transcendentalists. This is the interesting thing. Jagannath Puri nagyon kedves a Gaudiya Vaishnavák, az Úr Chaitanya követői számára, de az a nagyon érdekes, hogy más transzcendentalisták számára is. Any type of transcendentalist, they like to go to Jagannath Puri. We all have our places. The Vaishnavas, they have Vrindavan, the Mayavadis have Varanasi, the worshippers of Durga, they have part of Bengal, but everyone goes to Jagannath Puri, all the transcendentalists. A bakták általában Vrindávamba szeretnek menni, a Majavádik Varanasiba, a Durgának a
követői Bengálnak az egyik részére, de érdekes, hogy Jagannath Puriban minden transzendentalista Why szerepel do lesz. all the transcendentalists go to Jagannath Puri? És miért van ez? It's stated in Skanda Purana. Ez Skanda Puránában van a válasz erre. Many verses that Vaishnavas quote, Prabhupada would very often quote Skanda Purana. Prabhupád nagyon gyakran idézte a Skanda Puránát. Yatra Saksha Jagannatha Shanka Chaka Gadaraha Jantu Mam Darshanad Muktim Yodadati Kripa Nidhi. Whoever sees Lord Jagannath, the holder of the conch, chakra and mace, by his mercy, that person's automatically liberated. Bárki is látja Jagannathot, aki a kagylókürtöt, a csakrát és a buzogányt tartja a kezében, az ő kegyéből azonnal felszabadul ez a személy. Whoever sees Jagannath, the holder of the conch, the chakra and the mace, by his mercy, that person's automatically liberated. Bárki is látja Jagannathot, aki a kagylókürtöt, a csakrát és a buzogányt tartja a kezében, az a személy azonnal az ő kegyéből felszabadul. Jagannath Swami Ki! Actually, in Bhakti Rasamrita Sindhu, Prabhupada translated that into the Nectar of Devotion. There's an amazing statement És van egy nagyon szép kijelentés az odaadás nektárjában, that if a worthless, foolish, sinful person sitting by the side of the road, as the Ratha Yatra procession goes by, if out of a little bit of etiquette, just maybe some respect, that foolish, sinful rascal stands up to honor Jagannath, Nectar of Devotion says he's an eternal associate of Lord Vishnu. Oh my God. Mint hogyha a legbűnösebb személy is látja elhaladni a ráthelyet, a szekeret és feláll, hogy tiszteletét ajánlja Jagannathnak, akkor őt is Jagannath baktájának kell azonnal tekinteni. Isn't that amazing? You just stand up. Oh, okay. Hello. This is called causeless mercy. There's no cause, there's no reason, no adhikari, the qualification. But the Lord's mercy is unfathomable. És csak az Úrnak a Especially felfogadatlan kegye, ez teljesen indokolatlan. Jagannath, in this mood, he leaves the temple because some people don't go to the temple. So he goes outside in the Ratha Yatra festival, and by his glance, he liberates people. Just like when we go in front of the deity. Darshan doesn't just mean we're looking at Krishna. Krishna's also looking at you. And that's more powerful. His glance is full of mercy. So intelligent devotee spends as much time as possible in front of the deities. We don't just take a quick look, oh, nice dress today. No, we stand there and open our hearts. Let Krishna look into our hearts and purify us. This is deity worship. És nagyon sokan nem tudnak bemenni a Jagannath templomba, ezért az Úr Jagannath olyan kegyes, hogy kijön a templomból, és kegyes pillantásával áldja meg azokat, akik máskor nem láthatják őt. És erről szól az, hogy darsant teszünk, hogy nem csak mi nézzük meg Krishnát, hanem Krishna is ránk veti a pillantását. És hogyha egy bakta intelligens, akkor minél több időt tölt az oltár előtt, és kinyitja a szívét rád és jám előtt, hogy ők meg tudják ezt tisztítani. So he's so eager to give mercy, Jagannath, that he goes on the chariot and he's giving his glance. He's so kind, he never blinks. Because if he blinks, he might miss someone. És Jagannath olyan kegyes, hogy mindenkire szórja ezt a kegyes pillantását onnan a szekérről, és egyáltalán nem pistog, mert hogyha pistogna, akkor lehet, hogy valakinek nem jutna ebből a kegyből. Why does Jagannath have these big eyes? It almost seems like a square face, but these gigantic eyes. That's his mercy. He doesn't want to miss any of his parts and parcels. Jivera Supoya, Krishna and Nityadas. Everyone's his son or his daughter. So he wants us to come back to Godhead more than we want to come back to Godhead. És ezért van Jagannathnak olyan nagy szeme, mert mi mindannyian az ő fiai és lányai vagyunk, és mindenkire szórni akarja a kegyes pillantását, és ő jobban akarja, hogy mi visszajussunk hozzá, mint ahogy vágyunk rá. Puri is like an abode of mercy. Jagannath Puri a kegynek a hajléka. It's just drowning in mercy. Tehát mindenki csak fuldokol a kegyben. In fact, when I was there last time, one sadhu
Fakir Mohan, he's a Gaudiya Vaishnava. He said something very nice. Just walking down the street. He said, Maharaj, you want to know something about Puri? Yes. Amikor múltkor ott voltam, akkor van ez a Sadhu Fakir Mohan, és akkor egy nagyon érdekes dolgot mondott Jagannath Puriról. I always remember what he told me. És én emlékszem, hogy amit mondott. He said in Jagannath Puri, sleeping is considered to be offering obeisances. Jagannath Puriban, hogyha valaki alszik, arra úgy tekintenek, mintha a hódolatát ajánlaná. Speaking is considered as offering prayers. Hogyha valaki beszél, az olyan, mintha imákat ajánlana. Singing is considered as hymns of glorification. Ha valaki énekel, az olyan, mintha dicsőítő himnuszokat énekelne. Walking is taking as parikrama. Hogyha valaki sétál, az olyan, mint a parikramát csinál. And each breath you take while you're in Jagannath Puri is equal to performing an Aswamedha Yajna. És hogyha minden egyes levegővétel, az egy-egy Asvaméda jagjával ér fel. Jagannath Puri Dham ki. In Jagannath Puri, sleeping is like considered offering obeisances to Jagannath, the Lord of Puri. You go to sleep. How was your sleep? That was wonderful. I was offering dandavats to Jagannath for 8 hours without even moving. I like to sleep in Jagannath Puri. Jagannath Puriban az alvás az olyan, mintha valaki dandavatot ajánlani, és akkor hogy aludtál éjszaka? 8 órán keresztül dandavatot ajánlottam Jagannath. Any kind of speaking, there's Pajalpa, but anyway, it's in Puri. So any type of speaking is considered like offering of prayers. Még hogyha valaki prajalpázik is, mindenféle beszédet annak tekintenek, mint hogyha imákat ajánlana fel. Any singing is considered as hymns of glorification. Just everything's transformed by the spiritual potency of the Dham. És hogyha valaki énekel, az olyan, mint hogyha dicsőítő himnuszokat énekelne, mert a Dhamnak a... Wherever you walk in that abode, it's like parikrama. És hogyha valaki sétál, az olyan, mint a parikramán menne. And every breath you take, how many breaths we take every day? You go to Jagannath Puri. I did 1 million Aswamedha Yajnas. Mivel minden lélegzetvétel egy Asvaméda jagjával ér fel, ezért, hogy oda megyünk, akkor érdemes gyorsabban levegőt venni. And they've even heard, not for us Gaudiya Vaishnavas, but the residents of Jagannath Puri, they don't follow Ekadasi. Lord Jagannath's so mercy, you don't have to follow Ekadasi. You can eat grains. És azok, akik ott laknak Jagannath Puriban, ők nem is követik az Ekadasit, mert nekik az úr Jagannath a kegyéből nem kell, ők esznek gabonát is Ekadasin. We don't follow that, of course. Mahaprabhu requested that we follow Ekadasi, but it just shows how merciful Jagannath is. Persze, mi ezt nem követjük, mert tőlünk azt kérte az Úr Chaitanya, hogy mi tartsuk az Ekadasit, de ez csak azt mutatja, hogy mennyire kegyes az Úr Jagannath. So it's a glorious place. Ez egy nagyon dicsőséges hely. Actually, Jiva Goswami in Bhakti Sundarbha, he's actually quoting Brahma Purana. He writes about the glories of Jagannath Puri. Jiva Goswami a Bhakti Sundarbhában idézi a Brahma Puránát, és a Jagannath Puriról ír. There it's stated the 80 square miles of Purushottam Kshetra, it's another name for Jagannath Puri, is glorious. 80 négyzetmérföldnyi területe Purushottam Kshetrának, ami Jagannath Purinak egy másik neve. The demigods in the heavenly planet see all its inhabitants, whether they are humans, animals, or otherwise, as all having 4 arms and hands, exactly like the eternally liberated beings in Vaikuntha. És a mennyei bolygók félistenei úgy látják Jagannath Purinak a lakóit, azok akár emberi, akár állati formában vannak, mint hogyha 4 karú Vaikuntha vászik lennének. That's how the demigods see the residents of Puri. It doesn't matter if they're a pig or a dog or a horse or a cow. They see, a resident of Jagannath Puri, look, they're in their liberated form, 4-arm forms, like Vishnu has. Mennyei bolygóknak a félistenei így látják Jagannath Purinak az összes lakóját 4 karú formában, mint a Vaikuntha lakóit, még akkor is, hogyha kutya vagy disznótestben vannak. Now don't think such descriptions are exaggerations. Oh yeah, right, everyone has 4 arms, even that pig. És Don't think, gondoljátok because azt, hogy ez to think that the glories of the holy name
are exaggeration. That's one of the offenses to the holy name. It's all Hiszen, true. hiszen emlékezzetek arra, hogy a Szent Névnek az erejét képzelődésnek tekinteni, ez is az egyik sértés a Szent Név ellen. Minden, amit mondunk róla, az úgy van, az valódi. Whatever's there in the Shastras, whatever the bona fide spiritual master is saying, it's true. Minden, amit mond a sásztra, vagy a hiteles lelki tanítómester, az az igazság. Nothing's an exaggeration. És semmi sem túlzás. Just like in Christianity, they have that saying, remember, Jesus loves me, this I know, because the Bible tells me so. És a keresztények pedig ezt mondják, hogy én tudom, hogy Jézus szeret engem, mert a Biblia ezt mondja. Jesus loves me, this I know. How do you know? Because the Bible tells me so. Tudom, hogy Jézus szeret engem, honnan tudod? Onnan, hogy a Biblia azt írja. So Guru, Shastra, Sadhu, they're all in agreement. What they say may sound like phantasmagoria, but it's absolute truth. So we accept it like that. A guru, a szádu és a sásztra egyöntetően állítanak valamit, még hogyha az nekünk egy ilyen fantázia világnak tűnik, akkor is el kell hinni, mert ez az abszolút igazság. Even when a pure devotee, like Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati, Gorkashtadas Babaji, Bhaktivinoda Thakur, what they say things you don't find in Scripture, but the acharyas tell us that whatever they say is as good as Shastra. It's as good. It may not be in Shastra, but it's as good as Shastra because they're Nitya Siddhas. They're eternally liberated souls. They're never conditioned. Whatever they say is true. És hogyha tiszta bakták, például Srila Prabhupád, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur vagy Bhaktivinoda Thakur mondanak valami olyat, ami nincs benne a sásztrában, az ő szavaikat olyan jónak kell elfogadni, mint a sásztra. I told you, I think last year, Prabhupada was cooking in the beginning, he would sometimes cook for the devotees. Srila Prabhupád a kezdeti időkben néha főzött a baktáknak. Then he would offer it, then he would distribute it to the devotees, and after they finished eating, he would clean up. People would go home and Prabhupada would clean the tables, sweep the floor. És Srila Prabhupád ajánlotta fel az ételt, és utána kiosztotta a baktáknak, és miután ettek a bakták, mindenki hazament, és Prabhupád volt az, aki elmosogatott, és feltisztította a padlót. He went to the far extremes of the planet to introduce us to Krishna consciousness. In the very beginning, the Moat Street boys, they joined, that little group of men. And they were staying together, and Prabhupada had to wait in line to use the shower. Ilyen extrém dolgokat csinált Srila Prabhupád csak azért, hogy megismertesse velünk a Krishna tudatot. Amikor együtt lakott azokkal a fiúkkal a kezdeti időben, akkor sorba állt, és ő is várt velük együtt arra, hogy lezuhanyozhasson. Tatikshava krunika suridam sarvadehina. One of the qualities of a devotee is tolerance. A baktának ez az egyik tulajdonsága, hogy nagyon toleráns. Anyway, one time Prabhupada cooked for the devotees samosas. In South Africa, they call them samosas. Anyways, it comes to my mind. What are we having? We're having no, we're having samosas today. Srila Gurudev. Samosas? You call them samosas, some strange word, samosas. Srila Prabhupád egyszer szamószát készített a baktáknak, és Dél-Afrikában ezt a bakták úgy hívják, hogy szamósza. So one time Prabhupada cooked and he distributed it to the devotees. And Tamal Krishna Maharaj said, Prabhupada, I have never tasted a samosa like that. Prabhupád készítette ezt a szamószát a baktáknak, és Tamal Krishna Maharaj mondta neki, hogy Prabhupád, én még soha nem ettem ennyire finom szamószát. So we call it a Freudian slip. It's just a word in English, a transcendental Freudian slip. Someone says something they may not have planned to say. So Prabhupada, he spoke a transcendental Freudian slip. Oh yes, this is Mother Yasoda's recipe. Okay. And all the devotees went, what? And Prabhupada blushed, he didn't say anymore. How does he know? Mother Yasoda's recipe, because in the spiritual sky, he's Brajabasi, and these things are known. So, where's it in the scripture? Forget it. Jesus loves me, this I know, because the Bible tells me so. Prabhupada said it. It's good as Shastra. Vishwanath Chakravarti Thakur, same. He elucidated on so many of the pastimes and the sayings of the previous acharyas. It's just like sweet nectar.
És Srila Prabhupádnak volt egy ilyen freudi elszólása, egy ilyen transzcendentális elszólása, hogy hát szóval Yashoda mamának a receptje a lelki világból is, ő honnan tudhatná ezt a receptet, onnan tudja, hogy ő is egy bridge veszi a lelki világban. Úgyhogy minden szabályt úgy fogadjuk el, mint a sásztrát. So all the inhabitants of Jagannath Puri have four arms. Okay. Úgyhogy Jagannath Purinak minden lakója Jesus loves me, négy this I karú. know. The Bible tells me so. És ezt mi elfogadjuk, mint Skanda Prana says it, so okay. hogy a keresztények is elfogadják, hogy Jézus szereti őket, mert benne van a Bibliában. Well, that was Bhakti Sandarbha, yeah. So that's something about Puri. But for us ISKCON devotees, Jagannath Puri has an extra special meaning to us, because it was the birthplace of Om Vishnupad Paramahansa Parivajrakacharya Shushimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. It gets even better. In Krishna consciousness, you just wait around. Everything gets better and better and better and better. Every chapter of your life gets better. There's some inconveniences, sometimes there's tragedies, but they come and go. But the eternal principle is that if you stick to the straight and narrow path, it just gets better and better and better. Ad infinitum. És Jagannath Puri Stick with it. Gaudiya Vaishnava Never számára leave. még egy ok miatt különösen fontos azért, mert Srila Bhaktisiddhanta Saraswati ott született, úgyhogy még csak várni kell ebben a lelki folyamatban, minden egyre és egyre jobb lesz, hogy csak ki kell tartani mellette. It's already Purushottam Kshetra. I could go on for hours and hours, different quotes about Jagannath. But for us, a little extra added nectar, like the cherry on top of the ice cream. Remember we used to go to the stores and you get the vanilla ice cream. There'd be whipped cream, a few nuts, and a cherry on top. Remember, my mother said, "Don't eat it so fast. I want the cherry, mommy." You're such a strange boy, she'd say. Így is órákat lehetne beszélni Jagannath Purinak a dicsőségéről, de számunkra az a habatortán, vagy hát így a cseresznye még a tejszínhabnak a tetején, hogy ott született Srila Prabhupádnak a lelki tanítómestere, mint régen voltak ezek a vaníliásékrémek a tejszínnel a tetején, és annak a tetején volt még a cseresznye, és mindig azt szerettem először. A cherry on the cake. It's where Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the beloved spiritual master of our spiritual master, the Lion Guru, he took birth. And he took birth right on the main avenue of the Jagannath. You know, Puri is very big, but there's one big avenue that the Lord goes from the temple to the the Gundicha temple. Right on that pathway, Bhaktivinoda Thakur had a house. He was born on that path. És ott született Srila Prabhupádnak a lelki tanítómestere, Srila Bhaktisiddhanta Maharaj. Where were you born? Puriban van egy főút, ami a templomtól a Gundicha templomig vezet, és Bhaktivinoda Thakurnak ott volt egy háza, és ott született meg Bhaktisiddhanta Maharaj. Prabhupada immortalized that divine appearance of his spiritual master, Jagannath Puri, in his 1936 Vyasa Puja offering. És Srila Prabhupád írt a lelki tanítómesterének a megjelenéséről Jagannath Puriban az 1936-os Vyasa Puja felajánlásában. Adore ye all that happy day, blessed that heaven, sweeter than May, when he appeared at Puri, that holy place, my Lord and Master. Imádjátok ezt a napot, ami sokkal áldottabb volt és édesebb, mint bármelyik májusi nap, hiszen ott a Purinak a szent helyén született meg az én Uram és Mesterem. O my Master, the evangelic angel, give us thy light. Light up thy candle. Struggle for existence, the human race. The only hope is divine grace. Ó, Isteni angyal, Mesterem, kérlek, boríts be minket a tudásnak a lámpásával, hiszen ez az egész emberi élet, ez egy küzdelem, és az egyetlen reményünk a te kegyed. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki. Srila Prabhupada ki.
Now, moving on, we know that term Jagannath. It's a name for Krishna. It literally means Lord of the universe. És tudjuk, hogy ez a név, hogy Jagannath, ez Krishnának a neve, ami azt jelenti, hogy ő az univerzumnak az ura. So, naturally, again, many transcendentalists, they worship Lord Jagannath because, well, there's so much, if he's Lord of the universe, everyone goes there, and maybe in their own ways, but they recognize him as supreme. És nagyon sok transzcendentalista felismeri ezt, hogy ő mennyire fenséges, hiszen ő az univerzum ura, és ők imádják, mint Jagannathot. Fallen souls go to worship him. Persons on the path and liberated souls, great souls, they also worship Jagannath because he's the Lord of the universe. Elesett lelkek, felszabadult lelkek, mindannyian imádják Jagannathot, hiszen ő az univerzumnak az ura. I was reading recently in Ramayana in the section called Uttarakanda. És nemrég olvastam a Rámayanban az Uttarakanda This is részben. really interesting. Ez nagyon érdekes. After Lord Ramachandra had killed Ravana and liberated Lanka, he told Vibhishan, Ravana's brother, to, now you become king of Lanka. This is the brother of Ravana, Kaputski. But his brother, Ram, said, now you're part of the family, so now you're king of Lanka. És miután Actually, he was a great devotee. But megölte az úr Ramachandra Rávanát, akkor mondta Rávanának a testvérének, Vibhishannak, aki az úr Rámának egy nagy baktája volt, hogy most te leszel a király. he was born in a demon family, but he was a devotee, like Prahlad, the brother of Ravana. Ő is a démonok családjába született, Rávanának volt a testvére, de ugyanúgy, mint Prahlad, ő is bakta volt. So Ram had to leave, go back to yours. So who's going to take care of Lanka now? So Ravana's, you take over. But before taking over, he instructed him as follows. És akkor Rámachandrának már vissza kellett mennie Ajodjába, de akkor ki legyen az, aki kormányozza Lankát, és akkor Vibhishannak mondta is előtte arra, ezt az instrukciót adta neki. This is Ramayana. Ez a Rámayan. Kim chadyat vaktum ichami rakshas indra mahabhala arajya jagannath atam ishvakokula daivatam. Oh, Vibhishana, ruler of the demons, I advise you first to worship Lord Jagannath, the Lord of the Ishvaku dynasty. Ó, Vibhishan, démonoknak az uralkodója. He's a great soul. He was not really a demon, just like Prahlad, the son of the biggest demon, but he was the greatest devotee. Prahlad. So Ram's saying, take over. But before you take that responsibility, I advise you, Haraja Jagannath Atam Ishvaku Kula Daivatam. Worship Jagannath, the Lord of the Ishvaku dynasty. And he did. He worshipped him. So, Jagannath popular with everybody. Vibhishan egy nagy bakta volt, és az úr Ramachandra azt ajánlotta neki, hogy mielőtt átveszi a trónt, akkor azt az instrukciót adta neki, hogy ó, Vibhishan, démonoknak az uralkodója, azt tanácsolom neked, hogy imád az úr Jagannathot, aki az Ikshvaku dinasztiának az ura. Now the history of Jagannath Puri, it goes back to the beginning of time. Of course, there's Parasdas Mata Bhavano. It goes back to the beginning of time. And interestingly enough, over time, many spiritual traditions came and were prominent in Puri. For example, scholars say that Buddhism was the main religion in Jagannath Puri for centuries. And they saw Jagannath different than us. Shankaracharya, it's one of the places that Shankaracharya has his math, I think the principal math, the Shankarites. They want to merge into Jagannath. So there's so many ways that people see, but what's most important for us is that after taking sannyas, Lord Chaitanya, he went to Puri at the request of his mother, so he wasn't too far away. And he taught us the real understanding of Jagannath Puri and who Jagannath is. Oh, glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu. He made it very clear. És Jagannath Purinak a története az már időtlen idők óta létezik,
És nagyon sok ilyen lelki tradíciónak adott otthont, például a buddhistáknak is ott volt rengeteg temploma, de ők persze másképp látták Jagannathot, mint mi, és ott volt Sankarácsáryának is nagyon sok követője, akik pedig bele akartak olvadni a Murtiba, és aztán ott volt az Úr Chaitanya, aki megkérte az édesanyját, hogy hagyd lakjon Jagannath Puriba, és ő volt az, aki bemutatta nekünk, hogy valóban ki Jagannath és mit jelent Jagannath Puri. Jagannath Puri was so important to Lord Chaitanya, and thus so important to us. He spent 24 years there. Annyira fontos volt az Úr Chaitanyának Jagannath Puri, és annyira fontos számunkra is, hogy az Úr Chaitanya 24 évet töltött el ott. He spent in Navadvip, he took sannyas when he was 24, right? So he also spent 24, there's the Adi, Madhyam, and Ancha. So he was, little boy, and he might ponder that. But a good portion of his life, 1/3 of it, in Jagannath Puri, that means something. És 24 éves volt az Úr Chaitanya, amikor szannyászt vett, előtte Navadvipban élt, és utána pedig 24 évet töltött Jagannath Puriban életének. How do we know he spent 24 years in this Purushottam Kshetra, which is, hearing this, that Puri abode becomes even more dear to us. És amikor erről hallunk, akkor Jagannath Puri még kedvesebbé válik számunkra. Actually, technically, we're Gaur Bhaktas. We're not Krishna Bhaktas. Of course, we're Krishna Bhaktas by the mercy of Gaur. But he's a Yuga avatar. And Prabhupada said, when many instructions are given, the last instruction is most significant. So many avatars, okay. But the last avatar, Harinam, Harinam, Harinama eva kevalam. Kalo nasteva, 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 gatiranyata. That's the final instruction for the next 10,000 years. Chant Hare Krishna and make your life sublime. És mi igazából góra bakták vagyunk, hiszen Krishnának a kegyét ezt az Úr Chaitanya kegyéből kaphatjuk meg. És a Krishna olyan sok avatárban megjelent, de az Úr Chaitanya volt az utolsó avatár, és az ő instrukciója, az, hogy énekeljük a Szent Nevet, ez az instrukció él a következő 10 000 évben. Actually, we worship Lord Chaitanya before Krishna. Igazából az Úr Chaitanyát imádjuk Krishna imádata előtt. Golok in the spiritual sky, but the process is we understand Radha Krishna through Chaitanya Mahaprabhu and the Panchatattva. So even before chanting the Yuga Dharma, Hare Krishna, we chant Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva. Gauranga! Az a célunk, hogy visszajussunk Goloka Vrindávamba, de mi értjük, hogy Radha Krishna kegyét Panchatattva kegyén keresztül lehet megkapni, ezért az ő mahamantrájukat énekeljük a Hare Krishna éneklés előtt. So just like a child wants to know everything about their dad, there's that age, it's around 7 or 8 or 9, my dad was my hero, everything he did. So in a transcendental way, we want to learn as much about Lord Chaitanya as possible. So how do we know he spent 24 years in Jagannath? Where is that? Mi szeretnénk minél többet megtudni az Úr Chaitanyáról, és honnan tudhatjuk azt, hogy ő 24 évet töltött Jagannath Puriban. Love is in the details. A szeretet az a részletekben rejlik. Chaitanya Charitamrita. Sribhishra Vatsara Chila Kariya Sanyasa Bhakta Gana Lana Kaila Nilachala Vasha. Another name for Jagannath Puri. Nilachala. Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami. For his remaining 24 years, Chaitanya Mahaprabhu, after accepting the renounced route of life, stayed at Jagannath Puri with his devotees. Jagannath Puri Dham Ke, New Vraja Dham Ke, Sri Vrindavan Dham Ke, Mayapur Dham Ke. We have so many homes. Kaviraj Goswami mondja a Chaitanya Charitamritában, hogy a fennmaradó 24 évét Sri Chaitanya Mahaprabhu Jagannath Puriban töltötte a baktáival, miután szannyászt vett. And by the presence of Chaitanya Mahaprabhu, we come to understand two things. The importance of the Yuga Dharma, chanting Hare Krishna, and we get to understand what is Vraja Bhakti. És az Úr Chaitanyának a jelenlétéből két fontos dolgot érthetünk meg. Az egyiket az, hogy mennyire fontos énekelni a Hare Krishnát, a másik pedig, hogy mennyire fontos számunkra a Vraja Bhakti. Namo Mahabharanaya Krishna Prema Padayate Krishna Chaitanya Namne Go Tushe Nama.
Where does that verse come from? It comes from the heart of Rupa Goswami. Ez a vers Rupa Goswami szívéből ered. Actually, Rup, Sanatan, Anupam, they were born in Karnataka. They moved to Bengal sometime later. Actually, it was East Bengal. It was what's now Bangladesh. But in the first part of their life, they didn't see Chaitanya Mahaprabhu. They just heard about him. And by hearing about him, they fell in love with him. Shravanam Kirtanam brings Krishna Smarman. They just heard about him. Rupa, Sanatan és Anupam, ők Karnatakában születtek, és onnan költöztek később Kelet-Bengálba, ami most Banglades, és ők nem találkoztak még életüknek a kezdetén az Úr Chaitanyával, csak hallottak felőle, és úgy fejlesztettek ki szeretetet iránta. Just like Rukmini, one of Krishna's beloved, she grew up as a princess somewhere in India, and she, young girl, but the sadhus would come sometimes to, the sadhus out of kindness, they come and preach to the king and the ministers, try to elevate them. So these sadhus, they would speak about Krishna. As a young girl, she would attend those discourses. And by hearing about Krishna, she fell in love with Krishna. We might think, oh, I wish I was there 5,000 years ago to see Krishna. I wish I was here 500 years. I wish I was here 50 years to see Prabhupada. Yes, but know in the sense that by hearing, Shravanam Kirtanam brings Krishna Smarana, remembrance of Krishna, 24/7. This is our process. The first thing is Shravanam, hearing. You can fall in love with Krishna. It's so easy. It's easy. We make it complicated, but it's very easy. Rukmini Devi is, aki egy hercegnő volt, és ő is úgy lett szerelmes Krisnából, hogy csak hallott róla a szádukról, akik róla beszéltek. Úgyhogy lehet, hogy mi is azt kívánjuk, hogy bárcsak ott lettünk volna, amikor Krishna itt volt 5000 évvel ezelőtt, vagy Srila Prabhupád, de tudnunk kell, hogy azáltal, hogyha hallunk róluk, akkor mi is szeretetet fejleszthetünk ki irántuk. Same principle for us. We just have to chant Hare Krishna, 3 words, Hare Krishna and Rama. And to underline that, how that helps us achieve perfection. Prabhupada said, Krishna is none different than his name. He's dancing on the tip of your tongue when you're chanting Hare Krishna. Wow. I told that at a Sunday feast. And after I said that, one boy in the audience, he got up, he excused himself, and he went to the bathroom. And he came back and he sat down. And at the end of the class, any questions, I said? He said, Maharaj, I'm new. You said that if we're chanting God's name, Krishna, then he's dancing on the tip of our tongue. So I went to the bathroom and looked in the mirror, and I stuck my tongue out chanting Hare Krishna. I didn't see Krishna. I said, it's a metaphor. It's not exactly like that, but he said, how is it? I said, just keep chanting, you'll understand. He became a devotee. Van ez a mondás, hogy amikor énekeljük a Hare Krishnát, akkor az olyan, mintha Krishna táncolná a nyelvünk hegyén, és ezt egyszer mondtam egy vasárnapi program leckén, és akkor volt egy fiú, aki felelt, és kiment a fürdőszobába, és utána visszajött, és mondta, hogy szeretne kérdezni valamit, és mondta, hogy megnézte a tükörben, hogy énekelte a Hare Krishnát, de nem látta, hogy Krishna ott táncolna a nyelvének a hegyén, és mondtam neki, hogy hát ez olyan, egy ilyen hasonlat, és csak énekel tovább a Hare Krishnát, és majd megnyilvánul idővel. And you'll love this next quote, Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur said that all of Krishna's pastimes, all of Krishna's associates, all the moods of Vrindavan are present in the Mahamantra. I practically fell on the floor, not out of ecstasy, but just out of gratitude. Thank you, thank you, thank you, Bhaktivinoda Thakur. Obviously Radha and Krishna, because Hare, Radha and Krishna, but Lalita, Vishaka, the Astasakis, that funny little Brahmin cowherd boy, Madhu Mangal, all of Krishna's friends, all of the cows, all of the birds, all of the peacocks, Govardhan Hill, Nandagaon, Varshana, Terakadamba, Prem Sarovara, and the different moods that are there in Vrindavan, the rasas, the feelings, the emotions. It's all packed up
in Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Then I really started chanting japa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama. How long does it take to chant your rounds? I don't know, it's just Hare Krishna. Bhaktivinoda Thakur mondta, hogy, Bhaktivinoda Thakur ki. hogy, This is in the Harmonist. I read it in the Harmonist. hogy nem csak Rádésjam, hanem az ő összes társuk és az összes szenthely is jelen van a Mahamantrában, és amikor ezt hallottam, akkor nagyon hálás voltam érte, és akkor kezdtem el igazán valójában figyelmesen csapázni. So that Mahaprabhu, Krishna came because it was time to establish the Yuga Dharma. So he came as Chaitanya Mahaprabhu and he propagated the chanting, but he did it for 24 years. És az Úr Chaitanya megjelent azért, hogy elterjeszte a Mahamantrának az éneklését, és ezt Puriban tette 24 éven keresztül. And we also know, it's quite deep subject, we touched on it last night, but Krishna wanted to try to understand the nature of Radharani's love. He's the object, so he doesn't know what she's actually feeling. So he came in the mood of Radharani, seeing Krishna as Jagannath in the chariot. That's where he experienced the love that Radharani had for him, because he was in the mood of Radha, and there was Krishna. Jagannath, he's Krishna. És az Úr Chaitanya-ről beszéltünk tegnap, hogy azt is meg akarta ízlelni, hogy Srimati Radharaninak milyen mély a szeretete Krishna iránt, hiszen ő a tárgya a szeretetnek, úgyhogy ő ezt nem tudhatja, ezért az Úr Chaitanyaként Radharani hangulatában jelent meg, és Jagannathot... Jagannath's Vrindavan Krishna. What? He's Jagannath and Jagannath Puri. No, he's Vrindavan Krishna. We'll touch on that in a few minutes. És Jagannath Vrindavan Krishna. It's the Bhadasi, we're supposed to break the fast. Should I stop here and I can continue next year? Megálljak itt, és majd jövőre folytatjuk? Okay. You're going to get your Devadasi. Well, a little grain from Jagannath Puri. That's your breakfast. Nem sokára megtörik. Mahaprasad Govinde. So we'll touch on that, but the thing is that when Chaitanya Mahaprabhu came, he participated in Ratha Yatra. Actually, he took over. He actually organized the kirtans because he wanted people to chant Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare. Az Úr Chaitanya részt vett a Ratha Yatrán, és nem csak, hogy részt vett, hanem ő volt az, aki megszervezte a kirtan csapatokat, mert annyira szerette volna, hogy minél többen énekeljék a Szent Nevet. So you know in Chaitanya Charitamrita, each time before the parade would begin, he'd personally choose who's going to play mridanga, who's going to sing, and who's going to dance. He'd organize actually 7 different groups. He picked you sing, you dance, you play the mridanga. Took over. Személyesen szervezte a 7 kirtan csapatot, és személyesen válogatta ki, hogy te leszel az, aki mridangázol, te fogsz énekelni, ti fogtok táncolni. He's God, but he just took over this, little service, just like Prabhupada is a liberated soul, but he managed this movement for so many years. Ő is Isten, de mégis felvette ezt a szolgálatot, mint hogy ott volt Srila Prabhupád is, aki olyan sokáig saját maga vezette ezt a mozgalmat. So one singer, one dancer, actually there were 2 mridanga players. So there were 7 different groups. So that's 7 singers, 7 dancers, and 14 mridanga players. Minden csapatban volt egy énekes, egy táncos és 2 mridanga játékos. Ez azt jelentette, hogy 7 énekes volt, 7 táncos és 14 mridangás. He didn't organize them just because of their expertise. More important, they were expert, I don't know if you can say it like that, in bhakti. És nem csak azért választotta őket, mert szépen énekeltek vagy táncoltak, hanem azért, mert kiváló bakták voltak. So what's wonderful as this kirtan, as the Ratha Yatra parades, moving on, these great, huge chariots, millions of people, and these kirtan parties, Chaitanya Mahaprabhu would dance. That was one of the first things when I came to Krishna consciousness. I thought, I like this. God's a dancer. És az Úr He dances. He sings. He relishes prasadam. I think somebody here asked His Holiness, His Divine Grace,
Sri Ram Swami Maharaj, who's read Chaitanya Charitamrita so many times, what comes to your mind, Maharaj, like what thought is prominent in your mind after reading Chaitanya Charitamrita? And Maharaj said, yeah, how many times Lord Chaitanya took prasadam? He said that. I love it. Dance, kathas, and prasadam. Festival every day. Practice for the spiritual world. Mentek a hatalmas tekerek, és The dancing God. több millió ember volt, How can I és choose Úr any other Chaitanya religion? énekelt és Heaven, hell, heaven. No, my God, tears are streaming from his eyes, and the devotees are drinking those tears. This is my good. És az Úr Chaitanya énekelt és táncolt, és mindez le van írva a Chaitanya Charitamritában, és az is le van írva, hogy tisztelt praszádomat, és Sivaram Maharajot egyszer megkérdezték, mert ő nagyon sokszor olvasta a Chaitanya Charitamritát, hogy mi maradt meg benne először, amikor olvasta. És azt mondta, hogy az ragadt meg benne legjobban, hogy hányszor tisztelt az Úr Chaitanya praszádomat. But of course, his dancing was not ordinary. Everything Krishna does is extraordinary. It's a word. It means extraordinary. We say extraordinary with the combination of two consonants. Extraordinary. That's Krishna. Extraordinary. Number one, extraordinary. Az Úr Chaitanyának a tánca az nem közönséges, hanem nagyon kiváló, gyönyörű. So he would go to each group, ever the main seven groups, and he'd dance in each group. He actually expanded himself. He was dancing in every group. So all the groups were thinking, Mahaprabhu's with my group. And that inspired them. És az Úr Chaitanya 7 formába terjesztette ki magát, és mind a 7 csoporttal ott táncolt, és mindegyik csoport azt hitte, hogy egyedül itt van nálunk az He's Yogeshwara, he's the master of all mystic potencies. Azért, mert a Yogeshwara, ő minden misztikus energiának. Of course, it's not the first time that Krishna did that. There's many times he's dancing or with other devotees and we're thinking, he's just with me, Krishna's mine. És Krishna ezt nagyon sokszor csinálta, hogy kiterjesztette magát több formába, és a bakták azt hitték, hogy Krishna csak egyedül ott van velem. Just like you meet devotees, they make everyone feel welcome or wanted. There's devotees like, I know different, like you bring a Govinda Maharaj, and he's so friendly and so open that you know, when you're with him, you think, he's really my friend, he really likes me. But everyone thinks like that. Niranjan Swami is the same way. He's always smiling. He's always jolly. So, and he's with you. So you're thinking, he likes me. He likes everybody, but you're thinking he likes me. This is Vaishnava. Ott van például Govinda Maharaj, vagy Niranjan Maharaj, akik mindig nagyon kedvesek és barátságosak mindenkivel, és hogyha ott vagyunk a társaságukban, akkor mindig az az érzésünk van, hogy nagyon kedvelnek engem. So in Rasa Leela, Krishna's dancing with all the gopis, but he expands to be with each gopi. And, you know, if you looked at it, you know, like from the demigods watching above, you see Krishna with each gopi. And it's, you know, if the gopi just looked away, she'd see. He's everywhere. But they're so fixed on Krishna. Eke Kurunandana. Krishna's everything. And he's there. They don't look away. They're with Krishna. They're totally absorbed in that moment. Krishna is so amazing. Mikor volt a rasszatánc, akkor Krishna kiterjesztette magát, és ott állt minden gopi mellett, és ezt a félistenek látták is, akik fölülről nézték a rasszatáncot, de a gopik annyira el voltak merülve Krishnában, hogy ők egyedül Krishnát látták, mint hogyha csak velük táncolt volna. Our Krishna, Prabhupada would say. He'd sometimes say, our Krishna. Ez a mi Yeah, he's our Krishna because Prabhupada, we're your humble servants. So you're so kind. He's our Krishna because you're our Senapati. You're the great general of this movement. We're following behind you. We're simply running behind you, shouting, Krishna, Krishna, Krishna. This is Bhaktivinoda Thakur mood with his guru. Guru Maharaj, I'm just running behind you, shouting, because Krishna is yours and I am yours. Think, Krishna's mine too. Thank you. Srila Prabhupád mondta ezt, hogy Spasibo Boshe. mi Krishnánk, de ez azt Da, jelenti, da, da. Spasibo Boshe. hogy a miénk is, hiszen mi Srila Prabhupádnak. Let's follow Prabhupada. Payakale. You speak Russian? No? Payakale. Let's go. Payakale. Spasibo Krishna.
Hiszen mi Srila Prabhupádnak a követői vagyunk, és csak szaladunk utána, és kiabáljuk, hogy Krishna, Krishna, és Krishna, ezáltal mi Pamagi, is Pamagi, elérhetjük Krishnát. help me! It's for our Russian audience. Pamagi! Az oroszul van, hogy Krishna segíts nekem. In Dwarka, he's with 16,108 queens. He's doing different things, in one palace with one queen, she's serving prasadam. Another palace, they're lying down to take rest, Prabhupada says in the Krishna book. Another palace, Krishna's a henpecked husband. Wives can be. He's a henpecked husband. On a transcendental plane. But each wife is thinking, there's 16,107 other queens. Krishna's with me. És ott volt Várakában a 16.108 királynővel is, minden palotában más csinált. Volt, ahol prasadamot osztott, volt, ahol pihent, és volt, ahol ilyen papucsfér volt, ilyen transzcendentális papucsfér, és a többi királynő azt gondolt, hogy ott van a másik 16.107 feleség, de Krishna csak velem van. We can love 4 or 5, 10, really love. When you love someone, we have few. It's not a criticism, but it's just human nature. We have a few people that was really dear to our hearts. And we reciprocate with them. Krishna, this is Krishna, one of his qualifications, I don't like to say. But he can fully satisfy the loving propensity of every created being. This is our Krishna. A mi szeretetünk az limitált, mi csak egy pár embert, 8-10 embert tudunk You chose the right movement. De Krishna pedig az összes teremtett élőlénynek a szerető érzéseitől viszonozni tudja. The cowherd boys are taking lunch. They're in a circle. Amikor a tehénpásztor fiúk így körben leültek és ebédeltek. Krishna appears beside each boy, and they're taking lunch. Actually, the boy is eating the lunch that Mother Yashoda prepared for Krishna, because she's the queen and he gets extra special prayer. So they steal his lunch bag. And he has to eat the prasadam that's prepared by the... that's another lecture. But each boy's thinking, Krishna's with me. És Krishna akkor megjelenik. Yogeshwara, master of all mystic power. That's nothing, actually. It's that mystic power. There's so many more. Megjelenik minden fiú mellett, és akkor ellopják egymástól azokat a praszádamokat, amiket csomagoltak nekik, és akkor így minden fiú tud Krishnának a csomagjából is enni, amit Yashoda mama pakolt be neki, és mindegyik fiú azt gondolja, hogy Krishna csak itt van mellett. Mahaprabhu's dancing in every kirtan party. És Mahaprabhu is minden kirtan csapatban. But there's loud chanting. Brihat. Very loud. Nagyon hangos volt az éneklés. So this is helping the Yuga Dharma. He introduced it in, Srivas Angam, of course, but it came in waves, just like in surfing. We would always wait for the seventh wave. Of course, you won't have a chance to surf in this lifetime. You're surfing in the ocean of Bhakti Rasa, Mita Sindhu. But in surfing, by nature's way, there's waves, but you wait for the seventh wave. It's the biggest wave. And then you paddle and you catch the wave. Az Úr Chaitanya Srivas Sangamban mutatta be a Hare Krishnának az éneklését, és onnan terjedt tovább, és a Ratha Yatrán, ahogy énekelt, az is azt szolgálta, hogy terjedjen a Mahamantra éneklése minél And then there's tidal waves, tsunamis. So one of the tsunamis in the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu was the chanting of Hare Krishna at Jagannath Puri. Because there millions of people heard it. When he was chanting, traveling through South India, it was him and a servant. Of course, his chanting's very special. But in Puri, it was like a tsunami. Millions of people, because it's very contagious, this mantra. They're chanting. So he achieved his purpose in coming. És annyira hatalmas volt az éneklés ott Puriban, a Ratha Yatrán, hiszen több millió ember volt, hogy olyan volt, mint a szökőár cunami, és ezáltal beteljesítette azt a célját, hogy terjedjen a Szent Név éneklése. But two important things. One for the world and one for himself. It's okay. One for himself. Because by experiencing Radha Bhav, he revealed to us the glories of Vraja Bhakti, which, I was explaining earlier. It's the first time Rupa Goswami met him at
Ramkeli. That voice, that verse came, Namo Mahamadandaya Krishna praying. Oh, here comes, who is this sannyasi? Who is this person? He's coming in Kali Yuga, giving the Yuga Dharma to every conditioned soul, qualified or unqualified. And he's giving love of God. What type of love of God? Braj Bhakti. Who is this person? That verse is central to the theme of Gaudiya Vaishnavism and ISKCON in particular. Krishna came and he gave something for the rascals of Kali Yuga and a simple mantra. They can develop love. And what type of love? Not Aishwarya above in the official kingdom of God, Vaikuntha, but Braj Bhakti. Who's this Chaitanya Mahaprabhu? So he did that in a big way at Ratha Yatra. Millions of people chanting. Then he revealed what is Braj Bhakti at Ratha Yatra. És akkor két fejjel tudta az Úr Chaitanya így beteljesíteni. Az egyik az a világnak a javát szolgálta, ugye, ahogy terjesztette a Mahamantrának az éneklését, a másik pedig, ahogy ő megízelte Radharaninak a szeretetét, akkor azáltal nekünk is be tudta mutatni, hogy mi ez a Vraja Bhakti, és van ez a vers, ami az Úr Chaitanyát dicsőíti, és az is erről szól, hogy az Úr Chaitanya ezt a Vraja Bhaktit adja mindenkinek, még a legelesettebbeknek is. Krishnaya Krishna Chaitanya. He's not different than Krishna. Krishna wants to know, why is Radharani crying so much? What's the nature of his love? So at Ratha Yatra, he's in the mood of Radha, and there's Krishna. And in the mood, now Krishna's experiencing the nature of Radha's love, because right in front of him is Vrindavan Krishna. És az Úr Chaitanya, ahogy táncolt a Ratha Yatra szekér előtt, akkor Radharani hangulatában I got it, now I got it, I understand how Radha loves me. I'm in the mood of Radha, and there's Krishna, and I'm chanting, I'm experiencing it. Whoa! És ott volt Vrindavan Krishna szekéren, és ő Radharaninak a hangulatában táncolt, és Radharani ki jai, Maharani ki jai. megízlelte ezt a szeretetet. Vrindavan Ishwari, Radhe Radhe. That love of Radha, it's very deep, it's very esoteric, but it's described in Chaitanya Charitamrita. It's very confidential, Gupta. She's Veda Gupta. She's hidden in the Vedas. It wasn't until Mahaprabhu, Madhavendra Mahaprabhu, they revealed that special type of love. How are we to understand it if God can understand it? But Kaviraj Goswami describes her love in Adi Leela 4:131. I still haven't figured it out, but I'm going to quote it. Srimati Radharani szeretete nagyon mély és nagyon bensőséges, és erről még a védek sem beszélnek, mi sem tudhatunk semmit erről, amíg meg nem jelent az Úr Chaitanya és Madhavendra Puri, és Kaviraj Goswami írja ezt Srimati Radharani szeretetéről az Adi Lilában. Even love in this world is complicated. There was a song when I was young. You'll never know how much I love you. You'll never know how much I care. Még az anyagi szeretet is nagyon bonyolult volt. Right? Love is You'll never know how much I love you. You'll never know how much I care. Hogy nem tudhatod, hogy mennyire szeretlek, vagy hogy mennyire törődök veled. Sorry. How to understand Braj Bhakti? Someday. But Radha's love? Only 3 people know that love. Srimati Radharani szeretetét csak 3 ember ismeri. Chaitanya Mahaprabhu and Madhavendra Puri. But still we get a glimpse. We get to glimpse it. We don't understand, but at least we get to glimpse it. How fortunate we are. Ráda Chaitanya Mahaprabhu és Madhavendra Puri, de mi is betekintést nyerhetünk ebbe, úgyhogy milyen szerencsések vagyunk. It's right there in CC. És ott van benne a Chaitanya Charitamritában. All glories to Radha's love for Krishna. Minden dicsőséget Ráda Krishna iránti szeretetének. The enemy of the demon Mura. Aki Mura démon ellensége. Although her love is all-pervading, it tends to increase at every moment. Bár mindent átható a szeretete, mégis az minden pillanatban növekszik. Although it is supremely important, it is devoid of pride. Bár rendkívül fontos, mégis mentes a büszkeségtől. And although it is pure, it's always beset with duplicity. És bár mindig tiszta, mégis mindig kettősség hajtja át. Kétszínűség, Do you understand? No.
But by hearing these things, Jeta Darpana Marja. És amikor ezeket halljuk, akkor tisztul a szívünk. So what Mahaprabhu understood, because Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Hayanga, he's the combined form of Radha and Krishna. So he understood it. So two things he accomplished. He accomplished something for the world and he accomplished something for himself. És az Úr Chaitanya ezt értette, hiszen ő Radha Krishna összetett, vagy hát He's in the mood of Radha, egybeolvadt formája. dancing before Krishna. Wait a minute. This is Jagannath. Krishna is Tribhanga Sundara. Krishna has 3 lines on his neck. His eyes go all the way to his ears. Keshava has cascading black hair down to his shoulders, wearing a Vaijayanti garland, ever fresh through endless time, 5 types of flowers down to his ankles. Jagannath's like this. És ezt hogyan érthetjük meg, hogy az Úr Chaitanya ott... Don't criticize my job. I'm not criticizing. I'm just saying he just has arms, no hands. And he's just, I don't even see his feet. And he's got these big, huge eyes. But what is it? Love is in the eye of the beholder. Prabhupada loved that form. When he was a little boy, he wanted to worship Lord Jagannath. And so beauty's, let our eyes become pure by the mercy of His divine grace. Hogy ugye az Úr Chaitanya rádarálni hangulatában táncolt Ráth helyett a szekér előtt, akiről azt mondjuk, hogy ő Vrindában Krishna, de hát annyira másképp néz ki, mint Krishna Vrindavanban. Krishna Vrindavanban ő 3 helyen meghajló formában van, és hosszú fekete haja van, lótusz szemei, és az Úr Jagannathnak ilyen nagy szemei vannak, nem látszik a lába, és nincsenek kezei. De az, hogyha valaki szereti azt a szemét, akkor ő a valódi formájában látja. My dear Lord, you're not a statue. You directed the son of Maharaj Nanda. This is Shraddha, this is faith. És ez a hit, amikor valaki úgy látja a Murtit, hogy ő nem egy szobor, hanem ő közvetlenül Nanda Maharajnak a And fia. Prabhupada said, faith means to put your trust in something sublime. Krishna consciousness. Prabhupada azt mondta, hogy a Words of Srila Prabhupada. Whatever he says, yes sir. Sir, yes sir. hit az azt jelenti, hogy valami fenséges dologba fektetjük a hitünket. How do we know that this amazing form, this most beautiful form, there's a whole history behind it. Maybe tonight we can describe that. How Krishna got that form. It's really amazing. Like really, really. Don't miss the class tonight. Lehet, hogy That has nothing to do with me, but I'll just try to tell it. It's so amazing. Lehet, hogy este beszélhetünk majd arról, hogy hogyan Who's gonna come tonight? vette föl Krishna ezt a csodálatos formát, Jagannathnak a formáját. So how do we know? Because it's there in the Jagannath Ashtakam. És ezt honnan tudhatjuk, mert benne van a Jagannath Astakában. Sometimes in great happiness, verse 1. Sometimes in great happiness, Lord Jagannath makes a loud concert with his flute in the groves on the banks of the Jamuna. He is like a bumblebee, tasting the beautiful lotus-like faces of the cowherd damsels of Vrindavan. And great personalities such as Lakshmi, Shiva, Brahma, Indra, and Ganesh worship his lotus feet. May that Jagannath Swami be the object of my vision. Sounds like Krishna to me. Néha az Úr Jagannath nagy boldogságában játszott a fuvoláján, a Yamuna partján, a kertekben. Olyan volt, mint egy méhecske, aki megízlelte a gopiknak, Vraja tehénpásztorlányainak a lótuszarcát, és az olyan nagy személyiségek, mint Lakshmi, Shiva, Brahma, Indra és Ganesh imádják az ő lótuszlábát. We want to be Brajbasis. Már csak megpillantani. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume. O Lord of the universe, kindly be visible unto me. Varesham ki. In his left hand, Lord Jagannath holds a flute. On his head, he wears peacock feathers. And on his lips, he wears a fine yellow silken cloth. From the corners of his eyes, he bestows sidelong glances upon his loving devotees, and he always reveals himself through his pastimes in his divine abode of Vrindavan. May that Jagannath Swami be the object of my vision. Az Úr Jagannath bal kezében fuvolát tart, és a feje tetején pálvatollat visel,
és sárga dótit hord. Szeme sarkából oldalpillantásokat vet az ő szerető baktáira, és mindig kinyilvánítja a Vrindávánban végzett ketteléseit, bárcsak megnyilvánulna az én szemeim előtt. Jagannatha Swami, Nayana Patagami, Bhavatu me. O Lord of the universe, kindly be visible unto me. Oh, sorry. Are you still with me? Are you hungry? Should I stop here? I've got more. And oh my God, it's so cool. Wait till I talk about Banana King Louis. Megálljunk itt, vagy beszéljünk még tovább? Let me see here. Okay. I think maybe we'll stop and I'll continue tonight. Lehet, hogy akkor itt most megállunk, és majd este folytatjuk. Because I see either you're in ecstasy or you're sleeping. Vagy extázisban van, azt látom, hogy No, extázisban I'm not vagytok, sleeping. vagy elalszotok. I'm sleeping. It's hot and it's late. What time is it? 9:30. What time does the class usually finish? Meddig lehet megtörni ezeket a... Okay. And don't be shy now. And we'll get everyone close their eyes. And I'm going to take a vote. And you won't know how people won't see how you're voting. Close your eyes. How many people want to continue? Close your eyes. Csukjátok be a szemeteket, hogy ne lássatok, hogy ki mit mond. Close your eyes. Csukjátok be a How many szemeteket. people want me to continue? Raise your hands. Hányan szeretnétek, hogy folytassam? And how many people want me to go on tonight? És hányan szeretnétek, hogy este folytassam? But I have another lecture tonight. Lesz még este is lecke. Let's go on 10 more minutes. Beszéljünk még 10 percig. Okay, stand up for a minute. Álljatok fel egy Stand pillanatra. up. Put your arms in the air. Emeljétek fel a This is not the Swami step. This is the Mahaprabhu's. And you jump up and down when I start singing. Ugráljatok And I egy want you to kicsit, touch the ahogy roof. éneklek. És érintsétek Hare meg Krishna, a Hare tettet. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hop! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare louder. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. Go! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Yes! Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare. One more. Whoa! Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Whoa! Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Sit down. Leülhettek. Okay. Jai. So now, not 10 minutes, 2 more hours. I'm just Csak kidding. 10 percet, hanem még 2 órát beszélünk még. So on this occasion of Ratha Yatra, we touched on it yesterday. While this is going on, Mahaprabhu revealed the mood of Radha. És a Ratha Yatra során erről beszéltünk egy kicsit tegnap, hogy Chaitanya Mahaprabhu kinyilvánította Radha Ráninak a hangulatát. He did it in an interesting way. Ezt egy nagyon érdekes módon tette. So unqualified people may not understand because it's a little confidential. És lehet, hogy akik nem képesítettek, ezt nem érthetik, mert ez nagyon He recited a verse from a Sanskrit book of mundane poetry called Sahitya Dharpana. Sahitya Dharpana. És egy ilyen világi könyvből idézett egy világi dalt ebből a Sahitya Dharpanából. There's so many poets who speak about mundane love. Olyan sok költő van, akik világi You szeretetről never know how beszélnek. much I love you. You'll never know how much I care. Oh, thank you. Sosem fogod megtudni, hogy mennyire szeretlek, hogy mennyire But Rupa törődök. says as young boys are attracted to young girls, and young girls are attracted to young boys, with the same intensity, but in a transcendental way. Krishna, let me love you. Rupa Goswami is így imádkozik, mint ahogy a fiatal lányok vonzódnak a fiatal fiúkhoz, vagy a fiatal fiúk a fiatal lányokhoz.
ugyanezzel az intenzitással hadd vonzódjak hozzád én is, Krishna, csak But for whatever transzendentális reason, he módon. was expressing Radha's love for Krishna, but through a mundane love song. He called out, "That very personality who stole my heart during my youth is now again my master. These are the same moonlit nights of the month of Chaitra. The same fragrance of malati flowers is there, and the same breezes are blowing from the Kadamba for us in our intimate relationship. My dear lover, I'm also the same lover. Yet my mind is not happy here. I'm eager to go back to that place on the bank of the Reva under the Vetasi tree. That's my desire." This is quoting a young girl who's in love with her boyfriend. És egy ilyen világi dalt idézett, ahol egy fiatal lány vágyik arra, hogy a barátjával találkozzon, és azt mondta, hogy ugyanez a személy, aki a fiatal koromban elrabolta a szívemet, ő most megint az én mesterem lett. Ezek ugyanazok a holdfényes éjszakák Csétra hónapjában. Itt van, érzem a melletti virágoknak az illatát, és ugyanazok a lágy szellők fújnak a Kadamba erdőből. A bensőséges kapcsolatunkban én ugyanaz a szerető vagyok, mégsem boldog itt az elmém. Én arra vágyom, hogy visszamenjek a Réva partjára, a Vétaszi fa alá. Ez az én vágyom. Some devotees were like, "What's he doing? What's Chaitanya doing?" But those who had nishta, for those who have nishta faith, everything becomes clear. Voltak, akik nem értették, hogy mit csinál az Úr Chaitanya, de akinek van hite, van ez a nista, akkor ők előttük minden megnyilvánul. I'm going to read you one of my favorite verses. As an aspiring devotee, I would like to be like this one day. Elolvasom nektek az egyik far away, versemet, én is arra vágyom, hogy ilyenné válhassak. We know who we are, we know where we're going. Mi tudjuk, hogy kik vagyunk, és tudjuk, hogy hová tartunk. Padam kopyam apish nigdhe, shishe vacham iti shruti, touch turiyatam mahabhaga, goloka mahimaduna. The Vedas say that to a loyal disciple, one may speak the confidential secret. Therefore, O most fortunate one, now please hear the glories of Goloka. Brihat Bhagavatamrita. The Vedas say that to a loyal disciple, one can speak the confidential secret. Therefore, O most fortunate one, now hear the glories of Goloka. The Shraddha in Guru and Gauranga, it has to be very profound, very deep. This is the qualification. And then the Guru reveals deeper subject matter. We're on our way. I know when would that day be ours. Brihat Bhagavatamritában van ez az idézet, hogy a védek azt mondják, hogy egy hűséges tanítvány számára el lehet mondani a bensőséges titkokat. Ezért ó, legszerencsésebb, hallj most tőlem Golokának a dicsőségéről, és ez a fő képesítés egy tanítványnak a lelkitanítványnak mesterébe vetett hit. So who had the Shraddha? Who had the faith when Nitya Siddha, Rupa Manjari, in the male form as Rupa Goswami. He was there. He went, wow. And he recomposed the song, the verse, as Radharani spoke it at Kurukshetra. This is Rupa Goswami. Ott volt Rupa Goswami, Prabhupada. aki Rupa Manjari, és neki ott volt ez a hit, és ő értette ezt a hangulatot, és ő újra átfogalmazta ezt a verset, mint amikor Srimati Radharani mondja ezt Krishnának Kuruksétrán. And he wrote it down. And Lord, it's a long story. And Mahaprabhu found it. He was so pleased. He said, Rupa Goswami understands my mind. És ezt az Úr Chaitanya megtalálta ezt az írást, és nagyon elégedett volt vele, hogy ő megértette az ő szívét. Rupa Goswami Prabhupada. And what was the verse? És mi volt ez a vers? He recomposed it, or rather he revealed it as it was. Radharani, pining for Krishna. There's Chaitanya Mahaprabhu in front of Jagannath Vrindavan Krishna, and he's in the mood of Radha. So what is Mahaprabhu really saying? Mi az, amit az Úr Chaitanya valójában mond, amikor ott áll Radharani hangulatában Vrindavan Krishna előtt? My dear friend, now I have met my very old and dear friend Krishna on this field of Kurukshetra. I'm the same Radharani, and now we're meeting together. It's very pleasant.
but still I would like to go to the bank of the Jamuna, beneath the trees of the forest there. I wish to hear the sweet vibration of his flute, playing the fifth note within the forest of Braj. Sri Rupa Goswami Prabhupada ki. Kedves barátom, most újra találkoztam nagyon régi és kedves barátommal, Krisnával, Kuruksétrának a csatamezején. Én ugyanaz a Rádarani vagyok, és most újra találkoztunk, megint együtt vagyunk. Ez nagyon kellemes, de mégis én szeretnék visszamenni a Yamuna partjára, az ottani erdőbe, azok közé, a fák közé. Azt kívánom, hogy bárcsak hallhatnám a fuvalájának a hangját, ahogy az 5. hangot énekli, játsza Vrindavannak az erdejében. Such things are gifts from our previous acharyas. And when you get a gift, you have to acknowledge it and you have to say thank you. If you don't acknowledge that gift and you don't express your gratitude, in this case, over and over and over again, how can you expect that personality to give you more? Az ilyen versek azok ilyen ajándékok számunkra az előző ácsárjáktól, amiért nekünk nagyon hálásnak kell lenni, és újra ki kell fejeznünk a hálánkat, különben hogyan várhatnánk még többet. I remember my mother, I'd get presents from somebody, one of her friends or this or that. My mother would say, say thank you. Thank you. No, you say thank you. Thank you. You say thank you, son, with feeling. I think about it. Thank you very much. And sometime later, that person would give me another gift. So I caught it. So that's yajna. What's a yajna? Yajna Vaivishnu. We do the fire yajnas or we do the Sankirtan yajna. Basically, we're just saying thank you to all those who are beneficiaries, over and over again. Thank you, thank you, thank you. So we have to thank Rupa Goswami. Anyukám is mindig arra tanított, hogyha kaptam egy ajándékot, hogy köszönjem meg, és amikor csak így nem teljes szívből köszöntem meg, akkor mindig rám szólt, hogy szívből köszönjem meg, és nekünk is ugyanezt kell csinálni, és mi azáltal fejezzük ki a köszönetünket, hogyha jagját tartom. Sujyatam mama dehasya jalasnanam karom yaha shirupvak shunda snarnam svatmana parisujyate. For purification of my physical body, I bathe regularly using water. However, for the complete purification of myself and my existence, I bathe in the nectar of the words of Sri Rupa Goswami. Ahhoz, hogy megtisztítsam a fizikai testemet, rendszeresen tiszta vízben fürdök, de ahhoz, hogy saját magamat és a létezésemet tisztítsam meg, mindig Sri Rupa Goswami nektári szavaiban fürdőzök. Sujyatam mama dehasya jalasnanam karamya Sri Rupa shunda shanam svatmana parishuddhi. For purification of my physical body, I bathe using regular water. However, for the complete purification of myself and my existence, I bathe regularly in the nectar of the words of Sri Rupa Goswami. Ahhoz, hogy megtisztítsam a fizikai testemet, rendszeresen tiszta vízben fürdök, de ahhoz, hogy a saját magamat és a létezésemet tisztítsam meg, mindig Sri Rupa Goswami nektári szavaiban fürdőzök. The author of that is His Grace Hari Prasad Prabhu, member of the GBC Shastra Committee. Aki a GBC Shastra bizottságának a tagja. So although Ratha Yatra was a public event, for Lord Chaitanya it was very much an internal affair, and we have much to learn. És bár a Ratha Yatra ez egy ilyen nagy nyilvános program, az Úr Chaitanya számára ez egy ilyen nagyon bensőséges. It's like a combined pastime, two different purposes, and ez ilyen összetett kettelés, ahol kettő célját teljesíti be az Úr. And it was very dear to our Srila Prabhupada because the Senapati, the commander-in-chief, in spreading this Yuga Dharma of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. And Prabhupada is also, for us, the revealer of the Dham. So all these things will come by his grace when we go higher and higher. Srila Prabhupád számára is nagyon kedves volt a Ratha Yatra, és ő a mi hadvezérünk, aki vezet minket ebben a misszióban. Who was it? I don't know the name of it. I should probably know, but I forget. One of my godbrothers asked Prabhupada, Prabhupada, when you leave, how will I ever know what is my Nitya Siddha, what is my
eternal relationship with Krishna. It's revealed by if you go, how will I know? Egy Isten testvérem egyszer megkérdezte Srila Prabhupádot, hogy Prabhupád, hogyha te elmész, akkor én honnan fogom tudni, hogy mi az én nityaszithám, mi az én eredeti helyzetem, kapcsolatom Krishnával. Prabhupada, you don't worry about those things. You just keep pushing on the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu. And when the time is right, I'll come back and tell you. És mondta neki Prabhupád, hogy te ne aggódj ilyen dolgokon, te csak azzal foglalkozzál, hogy nyomd előre ezt a mozgalmat, és amikor majd eljön az idő, akkor én vissza fogok jönni, és majd elmondom neked. Prabodhananda Saraswati, by serving the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu, as a book distributor, as a temple president, as a mother with children, whatever. By serving the Sankirtan movement of Lord Chaitanya, one achieves service to the lotus feet of Radharani in Vrindavan. Prabodhananda Saraswati Thakur is azt mondja, hogy azáltal, hogyha szolgáljuk ezt a Sankirtan mozgalmat, akár templom prezidentként, akár szankirtanosként, akár anyukaként, ahogy gyereket nevelünk, azáltal válunk képesítetté arra, hogy elérjük Srimati Radharani szolgálatát. So Prabhupada also, he wanted us to preach. He also wanted us to become pure devotees. És Srila Prabhupád is azt akarta, hogy mi prédikáljunk és tiszta bakták legyünk. So therefore we see this mood. Prabhupada captured it when he was 5. He wanted to do Ratha Yatra in Calcutta. And he asked his father, can you get me a Ratha Yatra cart? But they were too expensive. És akkor Prabhupád már 5 éves korában ilyen Ratha Yatrákat akart tartani, és kérte az apukáját, hogy vegyen neki egy szekeret, de az túl drága volt. You know the pastime, a lady came by, not by chance, Krishna's the controller. She gave her little Ratha Yatra cart, and Prabhupada would hold that Ratha Yatra. He'd organize it, and for all the kids in the neighborhood, and the adults would look on very favorably when he was 5. And when he came to the West, he also wanted to take this mood of Ratha Yatra, the internal mood, yes, and the obvious mood of loudly chanting Hare Krishna and showing people who is God. He very much wanted to introduce that all over the world. Very much wanted to do that. És amikor gyerekként szeretett volna Ratha Yatrát tartani, arra járt egy hölgy, persze biztos nem véletlenül is adott neki egy Ratha Yatra szekeret, és akkor a gyerekekkel mindig tartották a Ratha Yatrát, és amikor eljött nyugatra, akkor ő nagyon szerette volna itt nyugaton is bemutatni ezt. And one of his first disciples, Jayananda Das, he picked up on that mood. Maybe he didn't fully understand because he was only in the movement for 5 years. Extraordinary devotee. But because it was what his spiritual master wanted, he took it to heart. És ott volt Jayananda Prabhu, aki szívébe fogadta ezt, Srila Prabhupádnak ezt a vágyát, és ő nagyon szerette volna elégedetté tenni, annak ellenére, hogy még egy fiatal bakta volt, csak 5 éve volt a mozgalomban, de egy nagyon kiváló személy volt. I did not know who is Krishna, I only know my Guru Maharaj. Én nem tudom, hogy ki Krishna, én csak a lelkitanítómesteremet Prabhupada wanted it, it shall be done. Prabhupád azt akarta, ezért próbálta kivitelezni. So Jayananda, in the formative years of ISKCON, he took on this challenge, to organize Ratha Yatras. In San Francisco and New York, like this, he organized the first ones. But like Prabhupada never thought small. He took on the mood of his guru. Like father, like son. Jayananda did it in a big way. És Jayananda Prabhu He tartotta shocked the az devotees. első Ratha Yatrákat San Franciscóban és New Yorkban, és nem egy kicsi Ratha Yatrát tartott, hanem úgy gondolkodott, mint Prabhupád, hogy nagyon nagy rendezvényt szervezett. He got permission, like you go to the city hall. We want to pull a little chariot down the main street in San Francisco, and okay, and what are you going to do? I'll distribute a few sweets. Somehow he got permission. Szerzett valahogy engedélyt, And then he built these amazing carts. és utána felépítette ezeket a csodálatos Now we take it for granted, but these big carts, who amongst the hippies who became happies knew how to do that? But Jayananda was a little older than the rest of the devotees. He was in his 30s, I think. Everyone thought he was old man. But he did it. He built the carts. And in building it, he would get the devotees involved. And if some passerby, some youth came by, hey, you guys, you want to have some fun? Yeah. Give a hand here, take this saw and saw this beam, or, put the nail here. But because he was relishing it, they relished it.
this is a devotee. És most már ilyen természetesnek veszik, hogy vannak ezek a szekerek, de akkoriban Jayananda Prabhu építette fel az első szekereket. Ő idősebb volt egy kicsit, mint a többi bakta is, úgy értett hozzá, és nem csak a baktákat vonta be ebbe, hanem hogyha valaki arra járt, ilyen fiatalok, akkor őket is lefoglalta szolgálattal. Many times I read, Bhaktivinoda Thakur said that Krishna consciousness is something that's imbibed. It's an English word, imbibed from another devotee. You catch it like you catch coronavirus. You catch it by sadhusanga, by just being in a devotee's presence. That seed of bhakti that's there in your heart, it starts to germinate. This is mystical. It's a mystical movement. Az is egy olyan dolog, amire másoktól tudunk szert tenni, hogy elkapjuk más baktáktól, úgy, mint mondjuk egy vírust, a koronavírus. Hogyha társulunk baktákkal, akkor úgy fejlődik a bakti a szívünkben. So, especially this one Ratha Yatra, we remember, I wasn't there. Actually, I was invited. I was high school, I think, senior year of high school. I think it was the first big Ratha Yatra in San Francisco. My friend, I was just into sports, you know, and surfing and these kind of things. And my friend was into yoga. We thought he was a nutcase. You're going to tie yourself up like a pretzel? Amikor végzős voltam a középiskolában, akkor engem csak a sport érdekelt, és volt egy barátunk, aki joga iránt érdeklődött, és mi teljesen ilyen bolondnak tartottuk. Craig Scott, he's still my buddy. Craig Scott, ő még mindig a barátom. So Craig said, one day he said after school, he said, you know, there's this big event happening in Golden Gate Park, and all the hippies are going. És akkor tartották az első nagy Ratha Yatrát San Franciscóban, és akkor ő mondta, hogy tudjátok, hogy lesz ez a nagy rendezvény a Golden Gate Parkban? I do my laps in the swimming pool. You know, there's a competition. No, you should come. They're far out guys. They wear red clothes and they have ponytails. Mondtam, hogy hát én inkább megyek úszni az úszodába, de mondta, hogy hát ezek ilyen nagyon érdekes fickók, mindenképp gyertek, ilyen piros ruhákat hordanak, és ilyen lófarok van a fejükön. And they're pulling this massive chariot through Golden Gate Park, you know, and it's a happening. És húzzák ezt a hatalmas szegeret a Golden Gate Parkon, úgyhogy ez egy nagy rendezvény, Ponytails gyertek ti is. Red bed sheets and Piros lepedőket. no, you got to come. It's going to be really. I said, all right, I'll just come to please you. I'll come. Akkor rábeszélt, és miatt elmentem. So he said, you know, meet me at this place, because, you know, the park, we used to go there often, you know. We're just becoming hippies. So we'd sometimes go, like we're weekend hippies. So I said, yeah, I know that place where they're going to start. I said, I'll come. So he said, meet me there at 12 noon. So I think it was a Saturday. And I got in my truck and I started driving to the event. And there was a traffic jam on the way. There was an accident on it. It's called the Golden Gate Bridge. It connects Marin County with San Francisco. And I waited like an hour and a half in the traffic. And I said, no way I'm going to wait. And I turned around and I went home. És akkor meg volt beszélve, hogy délben hol találkozunk. Ismertem azt a helyet, mert milyen hétvégi hippik voltunk, és sokat jártunk oda. És akkor beszálltam az autómba, és oda tartottam, de volt egy baleset útközben a Golden Gate hídon, és 1,5 órát vártam a forgalomban, és utána úgy gondoltam, hogy csak megfordulok. És maybe the time wasn't right, I don't know. Hogy akkor még nem jött el az én időm. Bible says there's a time to be born, a time to die, a time to laugh, a time to cry, a time to sow the seeds, a time to reap the seeds. Everything happens in the due course of time. Mindennek megvan a maga ideje, a születésnek, a halálnak, a sírásnak, a boldogságnak, annak, hogy elvessük a magot, és hogy learassuk annak a termését. Anyway, I made it. Szerencsére most már itt vagyok. But at school on Monday, Craig came and was really upset. You didn't come. You should have seen this parade. It was amazing. És aztán jött hétfőn Craig iskolába, és akkor nagyon boldogtalan volt, hogy hát így I felbőtt. said, yeah, what's so special about it? És mondta, hogy nagyon Yeah, különleges what's volt. so special Én megkérdeztem, hogy hát mi lehetett benne. He said, why didn't you come? I said, the traffic.
He said, the traffic, he said, you could have seen the master. Hogyha eljöttél, kérdezte, hogy miért nem jöttem, mondtam, hogy dugóba kerültem, és akkor mondta, hogy ha jöttél volna, láthattad volna. He said, the master, he sat in the chariot in front of the 3 dolls. És ott ült a mester a 3 nagy baba előtt a szekéren. He said, they weren't really like dolls. They were something like, Christ on the cross. Hogy nem is olyanok voltak, mint babák, hanem úgy néztek ki, mint Krisztus a kereszten. I'm sorry, And he said, all of his servants were pulling the chariot. I said, how big was the chariot? And he said, no, like that. Mondta, hogy az összes szolgája How did mesternek. they didn't have an engine? That's foolish. He said, no, they were pulling it out of love. They're pulling the dolls out of love. I said, what do you get into, Craig? A mesternek az összes szolgája húzta ezt a szekeret, és hatalmas szekér volt, és kérdeztem, hogy nem volt benne motor. Nem, ők mindenki kézzel húzta, csak szeretett. Brian, listen to me, just try to understand. És akkor mondta, hogy Brian, csak hallgass rám, és próbáld meg megérteni. It was an amazing event. And the master, he spoke so nice, so clearly about yoga and about spiritual life. He said, come on, the other day we had a talk about spiritual life and you showed a little interest. You would have really loved what that master said. És hogy utána ott volt a mester, aki tartott egy előadást, ami nagyon tisztán beszélt a jogáról és arról, hogy mi a lelki élet, és egyik nap mi is beszéltünk a lelki életről, és érdeklődtél iránta. It's not the pretzel yoga like you joke about. He said their yoga is dancing, singing, and eating. In my boing. He said, that's like you, because, among our friends, you're the guy who likes to dance a lot, you like to sing, and you eat, and you never get fat. És én voltam a fiúk között, aki ilyen We're all jealous of you. És szerettem énekelni, és szerettem enni, sokat ettem, és soha nem híztam meg, és ő megmondta, hogy az ő jogájuk, az a táncolás, az éneklés és az evés, és akkor úgy felfigyeltem erre. You'd like what they do. I said, come on. Biztos szeretnéd, amit ők csinálnak. He said, that master, he's going to be your guru. És akkor azt mondta nekem, hogy ez a mester lesz majd a te a gurud. I said, what's a guru? Kérdeztem, hogy hát mi az a guru? He said, guru's like we have in teach Mrs. Thomas. She's our Spanish teacher, right? So she's like a guru for Spanish. Trying to figure the whole thing out. Ott van Mrs. Thomas, aki a mi spanyol tanárunk, ő olyan, mintha spanyol gurunk lenne. So I know you, Brian. I know there's, you're a little, I don't like to say it, but you're a little different, and there's, I can see that you can have a little interest in spirit. So I predict that this master is going to be your guru. I said, what? What's his name? He said, well, he's got a long name. He's got ACs and things like, but they call him Prabhupada. Én ismerlek téged, Brian, én megjövendölöm, hogy ez a mester lesz a te gurud. És akkor kérdeztem, hogy hívják, és mondta, hogy valami nagyon hosszú neve van, de mindenki úgy hívja, hogy Prabhupada. I said, come on, Craig, let's go to the beach. He said, no, write his name down. Akkor mondtam neki, hogy menjünk a tengerpartra, és akkor mondta, hogy nem, először írd le. Take out a piece of paper, I had egy papírt. Take it out, write this with a pen. It was a white piece of it with the lines, he said, write down Prabhupada. And I said, how do you spell Prabhupada? P-R. He spelled it for me. I wrote it, and they said, in parentheses, they say, my guru. És akkor odaírtam, hogy az én gurum. And fold it and put it in your pocket. És összehajtottam, és beraktam a zsebembe. My jeans, I put it in my jeans pocket. Beraktam a farmeromnak a zsebébe. Okay, come on, let's go to the beach. All right. Mondtam neki, hogy menjünk a partra. But you should have come. You should have seen the master. And the food, food was so good. És az étel is olyan finom volt. And then I really lamented. Tényleg nagyon They had these round balls. They called them bullets. Voltak ezek a golyók, amiket ágyúgolyónak hívtak. In the old days, we used to call gulabjamus iskan bullets. I learned that. He said, I had 15 of them. And I was dancing. He said, I like this kind of yoga. I'm kind of interested in it. I said, come on. Anyway, to make a long story short, many of you know how I joined. I don't like to speak about myself. I met Vishnu John.
Brahmananda Swami, Gagamuni, and Subal in Detroit some years later, and they got me, and I became a devotee. És aztán később találkoztam Vishnujam Maharaja, Gargamunival, It took 4 sannyasis to drag me out of the szvámi volt, gutter. és ők voltak azok, akik megismertették velem a Krishna tudatot. They were staying I was married at the time, and we were staying in an apartment building that was going to be broken down. So I said to you, "How don't you guys spend some time? We do meditation." By that time I was doing meditation. You guys can come and learn meditation. És akkor Vishnu said, "Okay, so what time do you get up?" I said, "Really early, 7:30 in the morning. We're doing meditation." He said, "I'll teach you meditation at 3:00 in the morning." So they'd come in with his danda, and I'd be sleeping. Boom, my danda is done in my hand. Get up. We're going to do Krishna meditation. Oh, okay. So chant Hare Krishna, Hare Krishna. Don't fall asleep. Akkor ez a 4 szvámi. Akkor még házas voltam, és ott lakott ez a 4 szvámi a mi lakásunkban, és akkor mondtam nekik, hogy gyertek el hozzánk lakni, minden nap nagyon korán kelek, mert én is meditálok, és kérdezték, hogy hánykor szokták kelni, mondtam, hogy 7:30-kor, és akkor ott laktak nálunk, és mondták, hajnal 3-kor ébresztettek, és mondták, hogy gyere, akkor mi most megtanítjuk neked a Krishnán való meditálást. He's such an amazing devotee. Egy nagyon He kiváló, spoke, különleges bakta he volt. cooked everything. I said to my wife one point, I said, "Honey," sorry, "I want to be just like him." She said, "Yes, that would be very nice." Vishnujam Maharaja nagyon különleges volt, énekelt és I want to wear those clothes. And táncolt. I want a big és stick főzött. like that. I think it's cool. She said, "Go ahead." Akkor I mondtam a reminded feleség- her like 10 years later. Mondtam a You said I feleségem- could take sannyas. She said, "All right, go." All glories to her. Mondtam a feleségemnek, hogy drágám, én is olyan szeretnék lenni, mint ő, pedig mondta, hogy persze, menjél és csináld, és aztán 10 év múlva pedig emlékeztettem arra, hogy hát But én mert akkor megmondtam, hogy szanyászi szeretnék lenni. after a number of years, I thought I should go home and just, my father had passed away when I was much younger. So I thought, I should go home and see my mom and, like introduce her to what this path I've chosen. She was a very intelligent woman. Maybe she'll appreciate it. És pár év elteltével úgy gondoltam, hogy haza kéne mennem, akkor már édesapám eltávozott, és akkor gondoltam, hogy be kéne mutatnom anyukámnak is, hogy mivel foglalkozok, mert biztos lelkes lesz majd, mert ő egy nagyon intelligens hölgy volt. It's 10 years, 15 years later. 10-15 évvel So I came később. home. And my mother was a little shocked. És akkor hazajöttem. "Son, I used to tell you to cut your hair, and can I ask you to grow it back a little bit?" És anyukám így le volt sokkolódva, fiam, mindig azt mondtam neked, hogy vágd le a hajam, de most inkább kérhetem, Anyway. hogy egy picit növeszd vissza. That's a long story. My mother actually became a devotee. But at one point she said, "Brian, can I ask you one thing? Go clean out your closet. All your junk's been sitting there for so many years. It's yours. I don't know what to do with it. You just give it away to the Salvation Army or something." I thought, "Okay, Mom." És amikor otthon voltam, akkor anyukám mondta nekem, hogy Brian, csak egy dolgot kérnék, hogy takarítsd el innen a régi dolgaidat, mert tele van velük a szekrény, és akkor add oda őket az üdvhadseregnek, én pedig mondtam, hogy rendben. So I opened it up, all this stuff, my tennis racket, my boots from the army, a broken surfboard, it all fell out. I think that was me? No, that wasn't me. Thank you, Srila Prabhupada. Akkor azon gondolkoztam, hogy ezeket én használtam. But then I'm going to the clothes, and there's the jeans. És akkor, Levi's, we call them the jeans. és akkor And I've megtaláltam completely ezt a forgotten. farmert, és akkor már teljesen elfelejtettem. Anyway, I'd completely forgotten. And I took the jeans and I said, "God, they're really dirty. I didn't wash them. I'm just going to throw them away." And my mom comes to me and she says, "Check every pocket," because you never know what's in there. And I was afraid, like, Mommy. She said, "Check and I reached into the pocket of those jeans, and there was the paper. És akkor ott volt ez a farmer, amit koszosan raktam el, és pont akkor jött oda anyukám, és mondta, hogy hát nézd meg, ellenőrizd le minden zsebét, és akkor megtaláltam ezt a jegyzetet.
it's all yellow by now. And Srila Prabhupada, my guru. And he was my guru by that time I was initiated. És akkor már avatott voltam, szóval Srila Prabhupád tényleg a legkitűnőbb mesterem volt. And I kept the paper. Somehow I lost it, but there it was in my handwriting. Srila Prabhupada, my guru. How did it all happen? Saját kezemmel írtam fel, hogy Srila Prabhupád az én gurum. I'm sorry. Anyway, how did I get onto that? I was talking. From the Yatra. Oh yeah, from the Ratha Yatra. All glories to Jayananda. It would have never happened if it wasn't for my godbrother. Minden dicsőséget Jayananda Prabhunak, ez az ő kegye nélkül nem jöhetett volna létre. So he had this way with people. Actually, after the Ratha Yatra in San Francisco, I heard that, the sannyasis came to see Prabhupada in his room, and some of the managers came, and they're all, Prabhupada was speaking about the glory of it. And then Jayananda came in his jeans and his T-shirt, all dirty from, working on the Ratha Yatra. He came late because he was cleaning up, and he came and he sat in the back of the room, and he fell asleep. Akkor Prabhupád darsant adott a San Francisco-i Ratha Yatra után, és ott volt az összes szanyászi, és utána jött Jayananda Prabhu is, ő később érkezett, és ilyen koszos volt a ruhája, mert összetakarított így a Ratha Yatra után, és annyira fáradt volt, hogy hátul leült és elaludt. Fell asleep. So one of the sannyasis was, wake up, Prabhupada's talking. És az egyik szanyászi így oldalba bökte, és mondta neki, Prabhupada hogy saw that. mert Prabhupád éppen beszél. He said, don't touch him. You leave him alone. He did everything. You're sitting here taking the credit. All credit goes to my disciple Jayananda. De Prabhupád mondta neki, hogy hagyjátok aludni, ő volt az, aki mindent csinált, csak itt learatjátok a babérokat. So to do that event, to do that Ratha Yatra, he practically organized, and he encouraged devotees. That's why he was so much loved. He was very humble, didn't take any credit, but he inspired everyone. And because there was so much prasadam distributed, each year he would go to the San Francisco market. He'd personally collect all the food. There was no money. Devotees didn't have money in those days. So he'd go, please, can we have some oranges? Can you give a sack of grains? Can you give some milk? Hey, all right, take a little bit like this. So, a lot of fruit was distributed in those days. So there was one person, big gangster, mob. His name was Banana King Louis. He controlled all the importation and sales of bananas in the western part of America, Oregon, Seattle, Nevada, Arizona. And his market was in the marketplace, San Francisco, like this big bananas. He's just a big fat guy with a big mustache and on. And he sat there and, he would people would come and buy wholesale. So he was there, day after day, just sat there, and then who knows how he used the money. Bribery here and, drugs there and everything. He was a bad guy. So Jayananda came one day and he asked Banana King Louis, can I have some free bananas? Free bananas? What do you think this is? Charity? You pay for the bananas. És akkor Jayananda Prabhu ilyen nagyon alázatos bakta volt, és mindent ő szervezett a Ratha Yatrára, és nagyon sok prasadamot osztottak a Ratha Yatrán, ő volt az, aki a bógát is összekoldulta. És akkor ment így az árusokhoz a piacon, és volt ez a Banana King Louis, aki egy ilyen nagy gangster volt. Az egész Amerikában így a banánkereskedés az ő kezében volt, de igazából ő így drogokkal is foglalkozott. És akkor oda ment hozzá, és kért tőle ingyen banánokat, és ő megmondta, hogy hát mit képzelsz, mi vagyok én, valami jótékonysági intézmény. So Jayananda's humility would, how do you say it? It melted people's hearts. So Jayananda said, Banana King Louis, sir. Banana King Louis, sir, I don't have any money. So what are you begging for, or me?
Everything, but I'm giving it free to people. You're giving it free to people. Who? The hippies? Those bums? Yeah, but we offer it to God. And when they eat the food, they get purified. Oh, you believe in God too? And John, no, but just try to see that if you give some charity, then Mother Nature will give you some goodwill. So these kind of guys are always, yeah, okay, so I do that and I get this. He said, okay, take a case of bananas. Okay, so I said the whole bananas. Take a case of bananas. Nagyon alázatos volt, és akkor mondta, hogy Banana Louis úr, hogy esetleg kaphatnék ingyen valamennyi banánt, és ingyen fogjuk mi is osztani az embereknek. Kiknek? A hippiknek? Azoknak a gazfickóknak? Hát először felajánljuk Istennek, és akkor mindenki lelki áldásban részesül, aki eszik belőle. Még Istenben is hisztek. És akkor hát Jayananda tovább kérlelte, mondta neki, hogy ha ő jót tesz másokkal, akkor vele is majd jó dolgok fognak történni, és akkor kapott egy-két láda banánt tőle. And what's your name? Kérdezte, hogy milyen neve. Jayananda. What? Jayananda Das. Okay, Johnny Ananda, take the crate away. He called him Johnny Ananda. Akkor mondta neki, hogy oké, akkor itt van is, vigyed a banánt. So the next year, Jayananda came back. És a következő évben Jayananda újra Banana King Louis is sitting. Johnny Ananda, you're back again. Huh? You want some bananas? Okay, take 3 cases. Give them to the hippies. Három dobozzal adott neki, adod a hippiknek. No, Benny King Louis, we don't just give them to the hippies. But many people come to our festivals, and you should also come. Akkor hát nem csak a hippik jönnek a fesztiválra, hanem nagyon sok ember jön a fesztiválokra. I don't leave the spot. I make the money all day long. Én nem hagyom el ezt a helyet, én itt egész nap pénzt Go csinálok. to the casinos. So this went for a couple of years, and then, he got to like Jayananda. Aztán ez ment egy Come up here. Tell me, what is this parade you're doing to the park every year? We go and we try to help people, and people are unhappy, and we make them happy. Yeah, it's pretty good you're making me. I don't make people happy, I make them miserable. But I like how you make them happy, Johnny. What's Ananda mean anyway? Happy. Hogy ők mit csinálnak, és akkor We make people Ananda. Oh, that's why you're Johnny Ananda. I kind of like you, Johnny. Hogy mi jót teszünk az emberekkel, és akkor mindenki boldog. Hát én az emberekkel nem jót teszek, én mindenkit boldogtalanná teszek, de akkor nagyon megkedvelte Jayanandát. And when my friend Yogesh Chandra, who was good friends with Jayananda, told me this story, I was thinking, just like the Goswamis of Vrindavan, they were popular both with the ruffians and the pious, the devotees. That's there in the Sad Goswami Ashtakam. Loved both by the ruffians and the devotees. That's Jayananda. Didn't discriminate. Tried to get service, even a little service out of everyone. This is Vaishnava. Isten testvérem, aki mesélte nekem ezt a történetet, ő barátja volt Jayananda Prabhunak, és ahhoz hasonlította, hogy mint amikor a 6 Goswamit is mindenki nagyon szerette, nem csak a bakták, hanem még az ilyen gazemberek is. Jayananda is az ő hangulatukban volt, mindenkit próbált egy pici szolgálattal lefoglalni. My friend Pragosh, big book distributor, he said, Maharaj, I met somebody and they don't want to take a book. So I said to them, can you say Hare Krishna? Pragosh said to that person, can you say Hare Krishna? Pragosh, aki nagy szankirtanos volt, és akkor ő azt csinálta, hogyha valaki nem fogadott el könyvet, akkor mondta neki, hogy tudod azt mondani, hogy Hare Krishna. You don't want to buy the book, but you can at least say Hare Krishna? Lehet, hogy nem akarod megvenni a könyvet, de tudod legalább mondani azt, hogy Hare Krishna. So the guy said, no, I can't say Hare Krishna. So Pragosh said, thank you very much. Megmondta neki, hogy nem, én nem tudom mondani egy Hare Krishna, és akkor Pragosh megmondta, hogy köszönöm. This is devotee. Ez egy bakta. Every opportunity. Minden. We're just the bearers of mercy, that's all. Minden alkalmat próbál megragadni, hogy bárkit lefoglaljon szolgálattal. Servant of a glorious master. Egy dicsőséges mesternek a szolgájaként. So this went on for some time. And then Jayananda passed away. He had leukemia. He passed away. Jayananda Prabhu így folytatta ezt egy pár éven keresztül, majd leukémiás lett és eltávozott. Yogesh said, I just can't believe Jayananda is not here anymore. Ez a barátom mondta, hogy hát nem is hiszem el, hogy nincs itt már Jayananda között. We all had the same feeling. Jayananda is not here. What does that mean? It's like
one of the stars just went dim. So everything wasn't like it was before. És mindannyian ezt éreztük, hogy már semmi nem olyan, mint azelőtt, hiszen az egyik barátunk eltávozott, olyan volt, mintha kihunyt volna egy csillag. Now, so many senior devotees are passing gloriously on to serve Srila Prabhupada. Most már nagyon sok idős bakta van, akik dicsőségesen eltávoznak, hogy tovább folytassák Srila Prabhupád szolgálatát. Burijan, a dear God brother, he told me the other day, he said, yes, this is the decade of tears. És Burijan Prabhu egyszer azt mondta nekem, hogy igen, ez olyan, mint a könnyeknek a évtizede. The decade of tears. But it was especially hard. No, I was only 30 and nobody was passing away then, so it was like really hard. But what happened is, one devotee took over that service. He said he went to the marketplace next year to collect the fruits and grains and vegetables for the Ratha Yatra. És hát Jayananda Prabhu eltávozása különösen nehéz volt, mert ő még csak 30 éves volt, amikor elment. And he'd heard about Banana King Louis, because by the time Jayananda had left, Banana King Louis said, hey Johnny, you take as many bananas as you want. Yeah. És akkor egy másik The year he died, he was collecting, he came with leukemia, and I think Banana King Louis thought he was sorry. He said, you take all the bananas, Johnny. And he did. Banana King Louis, okay, Johnny, you take them. Like truckloads he brought. All glories to Jayananda. És Jayananda Prabhu, amikor még itt volt az utolsó évében, még meglátogatta ezt a Banana King Louis-t, aki látta rajta, hogy beteg, és akkor igazából az összes banánját odaadta neki, és akkor több teherautónyi banánt hozott. És akkor volt egy másik bakta, aki átvette utána az ő szolgálatát az eltávozása után, és ő is kiment oda a piacra. So the next year, this devotee came, and he had, a list, go for bananas to Banana King Louis. És akkor fel volt neki írva a listájára, hogy banánt a Banana King Louis-tól kell szerezni. So he came, and Banana King Louis was sitting there, and the devotee asked for bananas. He said, who are you? I only give bananas to my friend, Johnny Ananda. Kérdezte tőle, hogy ki vagy te, én csak a barátomnak, Johnny Anandának Heck, go away! adok banánt. You tell Johnny. Johnny's my friend. You tell him. I give him the whole thing. I'll give him all the bananas. You get out of here. Én odaadom neki. I want to tell Johnny to come here. Johnny Ananda's his name. Ananda means happiness. Ananda azt jelenti, hogy boldogság. The devotee, he just stood there and his eyes Szállt, és megteltek with tears. He szemei könnyekkel. said, Johnny Nanda just died. Akkor mondta neki, hogy hát ő most távozott el. And Banana King Louis just sat there. What? I'm sorry, sir. Jayananda had leukemia. He passed away some months ago. No. Hey, stop that nonsense. Go get Johnny Ananda. He died. No. My Johnny Ananda, go get him. He died. At that moment, big, tall, fierce, mean Banana King Louis started crying like a baby. And all his workers, they said later, we never saw him like that before or ever again. He just melted on his seat and cried and cried and cried and closed the shop and went home. All glories to Jayananda. És akkor a Banana King Louis nem akarta elhinni, hogy Jayananda eltávozott, és akkor így baktának többször el kellett neki mondani, hogy hát meghalt, és hogy már nem fog jönni banánért. És akkor ő még nagyon szomorú volt, és egyszer csak így elkezdett nagyon zokogni, és mesélték így a munkásai, hogy ők még soha nem látták ilyennek azelőtt, és utána sem, és annyira el volt keseredve, hogy akkor bezárta az üzletet, és hazament. Prabhupada wrote him a letter after he died. Akkor Prabhupád írt neki utána egy Called levelet. posthumous letter. Jayananda Prabhunak, miután eltávozott. My dear Jayananda, please accept my blessings. Kedves Jayananda, fogad áldásaimat. I want to thank you for all the service you did for me in your lifetime. Szeretném megköszönni neked az összes szolgálatot, amit csináltál. You were the nekem first one to életemben. come forward with a large donation of $5,000 so I could print my Nectar of Devotion. Te I'm voltál indebted az, to you. aki
Először adtál nekem nagy adományt, $5000 arra, hogy kinyomtassam az odaadásnak terje könyvemet. What's more, you worked very hard to establish the Ratha Yatra in America, which is very, very dear very, very dear to me. És nagyon keményen dolgoztál azért, hogy megalapozd a Ratha Yatrát, ami nagyon-nagyon fontos, kedves számomra. I thank you. Köszönöm Krishna's representative thanks you. Krishnának a képviselője megköszön neked valamit. What have we done? What have we done compared to what Prabhupada has done? All our collected effort falls short of what Prabhupada achieved in his preaching the world. But he's saying thank you. This is love. Mindaz, amit mi együttesen teszünk, még akkor sem érhetjük el azt, amit Srila Prabhupád egymaga tett, és mégis ő köszönetet mond valamiért, ez a szeretet. My dear Jayananda, if you had any material desires left in your heart, then you've gone to Svargaloka. És akkor mondta, hogy kedves Jayanandám, hogyha maradt még anyagi vágy a szívedben, akkor elmentél Svargalókára. And there you can enjoy a life of material enjoyment for thousands of years by the calculation of the demigods. And from there, you can promote yourself to Vaikuntha. És akkor ott több 10 000 éven keresztül a félisteni időszámítás szerint élvezheted az életet, és utána mehetsz tovább Vaikuntára. But I say, because you were hearing the chanting of Hare Krishna when you died, you have gone to Krishna Loka. You've gone back home, back to Godhead, to Goloka Vrindavan. De én azt mondom, hogy mivel a Hare Krishna mantra éneklését hallgattad, amikor eltávoztál, ezért te visszamentél közvetlenül Krishna Lokára. When Jayananda passed away, it was during Mongol Artik in Los Angeles. Devotees were in his room because they could see he was going to leave. He was lying there in pain. But, they decided to go to the Mongol Artik and come back. So they put a tape of Prabhupada on chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. And that's what Jayananda was listening to when he died. When they came back, tape was still playing, he passed away. So see the potency of the blessings of a pure devotee and his chanting. Prabhupada said, because you were hearing the chanting, you've gone to Krishna Loka. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sadur. It takes many, many births. But Lord Chaitanya is more merciful than Krishna. And Prabhupada, in his capacity to present Krishna consciousness in the modern world, he's even more merciful than Lord Chaitanya. És Jayananda Prabhu már beteg volt, szóval a bakták mindig ott voltak vele, de pont következett a Mangala és akkor a bakták úgy gondolták, hogy elmennek Mangalára, de Jayanandát úgy hagyták ott, hogy Prabhupád énekelt a Magnón keresztül, és akkor hallhatta a Mahamantra éneklését, és mire visszamentek Mangalára-tiról, akkorra már eltávozott. És ebből is láthatjuk, hogy Srila Prabhupád mondta neki, hogy mivel a Szent Nevet hallgatta, ezért visszatért Krishna Lokára, hogy láthatjuk, hogy mekkora ereje van annak, hogyha egy tiszta bakta énekli a Szent Nevet. Never doubt that this ISKCON under Srila Prabhupada's perpetual guidance is the modern day pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. It's the Antya Leelas of Chaitanya Charitamrita, and one day it will be accepted like that. One day Prabhupada said, this movement will save the world in its darkest hour. He told that to Guru Das in 1972. Sose kételkedjetek abban, hogy ezek az új Chaitanyának a kertelései még most is zajlanak az ISKCON-ban, amit Srila Prabhupád vezet. Ezek az antya lilák, és Srila Prabhupád maga is mondta Guru Dasnak 72-ben, hogy ez a mozgalom meg fogja menteni a világot a legsötétebb órájában. Who even knows where Banana King Louis, such a sinful person, where his attachment, his love for Jnanayananda took him when he died. Honnan tudhatjuk, hogy ott volt ez a nagyon bűnös Somewhere. Banana King Louis, aki nagyon bűnös volt, de ragaszkodott egy baktához, honnan tudhatjuk, hogy ő hova ment, amikor meghalt. So I thought that was a fitting modern day pastime in Lord Chaitanya's Sankirtan movement, Prabhupada's International Society for Krishna Consciousness, to finish at least this discussion on Ratha Yatra. It's as glorious as anything happened 500 years ago.
It's just as glorious. It's a modern day pastime to finish with Jayananda, going back home, back to Godhead, through service to the Ratha Yatra. Az Úr Csétanyának ez egy modernkori keftelése volt, és gondoltam, hogy ezért nagyon ideillő lenne elmesélni ezt a keftelést Jayananda Prabhuról, most, ahogy így beszélünk a Ratha Yatráról. And therefore, every time we pull the Ratha Yatra cart, we have Prabhupada said, he wants a picture of Jayananda on the cart. És láthatjátok, hogy minden alkalommal, amikor Ratha Yatra van, Prabhupada mondta, hogy ő szerette volna, hogy legyen ott mindig Jayananda Prabhunak a képe. And he said two things. He said, publish my letter to Jayananda in Back to Godhead magazine so the whole world can hear about this boy. And he declared, Jayananda is ISKCON's first saint. És azt is kérte a baktáktól, hogy publikálják azt a levelet, amit írt Jayanandának a Vissza Istenhez magazinban, és azt mondta, hogy ezt kijelentette a baktáknak, hogy ő volt az ISKCON-nak az első szentje. Shri Ratha Yatra Maha Mahotsava New Vrajadam 2026 K. Jagannath Swami K. Lord Balaram K. Lady Subhadra K. Srila Prabhupada Founder Acharya K. Shishrat Shamsundar K. Vrindavaneshwari Shrimati Radharani Ki. Gauranga Mahaprabhu Ki. Jai Giriraj Govnandalal Hamsiwala K. Shri Vrindavan Dham K. Back home, back to Godhead K. Take all the 14 worlds with us K. Go Premanande! Oh. You know what? It's time for lunch. If you'd like, I could come back tonight, and I'm leaving tomorrow morning. I have to leave quite early, actually, because Holnap reggel korán elmegyek, de ha szeretnétek, este még jövök. I forgot that the Polish tour starts tomorrow. Elfelejtettem, hogy holnap kezdődik I was so absorbed in New Vrajadam. Annyira elmerültem, Maybe I'll stay a week here in some Gurudev. The Polish tour starts tomorrow at 5 o'clock in the afternoon. You can't leave on Tuesday. You have to leave on Monday. Emlékeztettek a bakták arra, hogy hát holnap kezdődik a turné délután 5-kor, úgyhogy nem mehetek el holnap után, hanem holnap kell. So I'll miss all of you like anything. Nagyon fogtok hiányozni nekem mindannyian. I've so much appreciated coming here, and by Krishna's grace, I'll keep coming back. Nagyon értékelem, hogy itt lehetek, és Krishna kegyéből újra és újra vissza fogok jönni. I can't spend a lot of time because I have quite a few duties, but it's one of my favorite places to come. Ez az egyik legkedvesebb hely számomra, és nem tudok itt sok időt tölteni, mert sok a kötelességem. Somehow today I have to do two things. I came here to see Gomata. I glorified her in her barn, which is more glorious than the temple, and she went, "Woo! Thank you." Két dolog volt, ami miatt idejöttem. Az egyik az ez, hogy láthassam Gomatát. And I want to go see all the green parrots. És a másik pedig, hogy láthassam a zöld papagályokat is. Ezt mind If a I kettőt lived meg here, akarom I'd go there valósítani. every day to see those parrots. It's just like Vrindavan. In Vrindavan, I stay where I'm staying next to Govinda Maharaj's place. The parrots come every day. What's that place? Radhatila. The sadhus have been serving the parrots there for centuries. And at that time of day, thousands of green parrots. That's Braj. So then, I think last year I came and saw the parrots. I could have sworn they went to me. But for me, the parrots are Braj. So I want to have their darshan today. Itt szeretném a papagájokat is ma megnézni. Vrindávamban, ahol van a házam, ott Govinda Maharaj háza mellett, akkor ott van Radhatila, ahol a száduk már több ezer éve szolgálják a papagájokat, és egyik évben láttam, ahogy jött ez a rengeteg papagáj, és még köszöntek is nekem. But there's one more pastime I can tell tonight, how Krishna and Balaram and Subhadra got those forms that we see them in. There's different interpretations, of course, we know how. Was it Vishwakarma who was carving originally? How he was carving deities, and then Indradumna came in and they weren't finished, so they stayed like that. But there's another version as well. What scripture is it? Remember we read that story, Manju?
where's the story of in Dwarka where? Remember Duty Gopi told us? It's from Embankment of Separation. It's from Gorgovinda Maharaj, another pure devotee, from his book Embankment of Separation. But there's also a Shastric reference. It's quite deep, but we will tell it as it is, just for purification. És akkor este beszélhetünk arról, hogy Jagannath Baladev Subhadra hogyan kapták ezt a formát. Ugye Vishvakarma volt, aki faragta őket, és Indra Maharaj bejött, és akkor úgy maradtak. De van egy másik kettelés is erről, ami Gorgovinda Maharaj könyvében van, úgyhogy ezekről fogunk beszélni. Gorgovinda Maharaj ki. See you tonight. Thank you, Hare Krishna. Oh.